ઓકે. પેનલને તમારો ટૂંકમાં એજ્યુકેશનલ બેકગ્રાઉન્ડ, કોઈ વર્ક એક્સપિરિયન્સ જો તમને હોય તો, અને જો કોઈ એક ક્ષેત્રે અચીવમેન્ટ હોય કોઈ સ્પેશિયલ તો તમે પેનલને જણાવો. Okay, sir. Can I start now? યસ. A very good evening to everyone. My code is XYZ. I've completed my BE from Gujarat Technological University in the year 2013. Then I did my MTech from Nirma University with 9.0 SPI. And in MTech from Nirma University itself, I had a project placement at IPR, that is Institute for Plasma Research. Then I got selected as an assistant professor. I worked there for 2 years. And after that, I got selected as a PhD candidate at IIT RAM. And I completed my PhD in the span of 3 years in the year 2021. I have a total of around 12 research papers being published in SCI journals, and I've attended 5 to 6 international conferences worldwide. Okay. You have completed in which year? Sorry, sir, I couldn't get you. You have completed your MTech from Nirma, right? Yes, sir. In which year? 2016, sir. 2016, right? So Yes. there is a particularly, we can say 1 year gap. Yes, sir. 2013 to 14. Yes, sir. Do you have any job during this duration? No, sir. That time I was preparing for GATE, for Okay. getting admission to masters only. And, have you cleared the gate? No, sir. I couldn't. But I Okay. cleared that. But that study helped me to clear the MTech entrance exam that was there for Nirma University, and there I scored 2nd rank. Okay. And if we especially want, we are very interested to know all your research papers are from your PhD work or any other? Sir, one paper is from my MTech dissertation, and the other papers are from 2 papers are from when I was working as an assistant professor. So there I published 2 papers, and the other around 11 to 12 papers, they are completely from my PhD background. Okay. So, But they are in the international journal, so that is more preferable actually. okay. Have you got an opportunity after your PhD or during your PhD to teach the PG students? Yes, sir. Actually, after PhD, I have worked at Noble University, which is situated at Junagadh. So post PhD, I have that experience, but it is of around 5 to 6 months only. Okay. Which subjects or which branch do you I was handling? teaching basically thermal related subjects, so engineering, thermodynamics, and fluid mechanics. Those subjects I was teaching, and Okay. heat transfer. Okay. So let's begin with thermodynamics. There are 4 laws basically in thermodynamics, right? So why didn't we have named the zeroth law? Sir, actually, first law was invented earlier, and after that, that zeroth law came into existence, and that is why already those laws were there. And then which law to be named it? That is why it was named as zeroth law of thermodynamics. Okay, but why not third law? Sir, Definitely it is invented after first and second law, not only the first law, it is invented after second law. So it should be named third law. Why zeroth law? sir, I'm not sure about that. Okay. Do you know the statement of zeroth law? Yes, sir. Yes, sir, I know the statement. Okay, please explain. The statement says that when 2 bodies are in thermal equilibrium with each other, and if the third body comes into the contact of the other 2, then all the 3 bodies are into thermal equilibrium. Okay. What is the basic difference between enthalpy and energy?
Sir, enthalpy is the summation of internal energy and the product of pressure and volume, which is nothing but the work done. And energy, it is the capacity to do work. So if you say it is enthalpy, can we say enthalpy is the total energy or any Yes. other? No, sir, enthalpy comprises of both the things. So we can consider it to be as a total energy. And Oh, energy, on the other hand, only defines the capacity of any substance or any machine to do the work. there is also one similar word called exergy. Do you have any idea about it? Yes, sir. Exergy is the total available energy, the maximum useful work. Okay. And what is the difference between availability and exergy? Sir, the basic difference is availability is the total energy available, but from that, what maximum useful amount of work we are extracting out, that becomes its exergy. Okay. We have some dimensionless numbers in heat transfer, right? Yes, sir. There are some significance of that numbers, like Reynolds number used for to define the transient, or we can say the forced heat transfer, Grashof for natural convection or natural heat transfer. Yes, sir. And do you have any idea about the dimensionless number other than these two, which I mentioned it? Yes, sir. Like Reynolds number and Grashof number, you already mentioned, but then Yes. there is Prandtl number, which is the ratio of the velocity field to the thermal field, and then there is Nusselt number, which is the ratio of convection to conduction, and then there is this Stanton number also, which defines forced convection, and Grashof number already you said. Then there is this Packlet number. All these numbers, they are dimensionless numbers only. Okay. I have mentioned the importance of two numbers. Can you mention the importance of Prandtl number or its application? Huh. Sir, that is Prandtl number. It is basically, as I said, it's the ratio of the velocity field to the thermal field. So the growth of the velocity boundary layer and the thermal boundary level, that can be defined through this Prandtl number. So that is one of the importance of the Prandtl number. Then this Nusselt number, it can help us to get the overall heat transfer coefficient. So that is the significance of Nusselt number. Stanton number, basically it is useful for forced convection. So No. yeah, this is the way I know. There are also dimensionless numbers in fluid mechanics, right? Do you have Yes. any idea about it? Like Reynolds number is there for fluid mechanics basically. Yes, other than Reynolds number. Again, Prandtl number is also there for fluid mechanics. Okay. Hmm. Which are not mentioned in heat transfer. Which are they? So, uh, um, no, sir, I just got it out of my mind. Okay, no problem. Sir, can you just suggest me the domain, those domain from which I can get those numbers? Don't worry, we will inform you in feedback section. There are the well-known phenomena, knocking and detonation in IC engine, right? In which parameter we can differentiate these two phenomena? Sir, knocking, basically when two flame fronts they match, that time we have this unwanted noise, and this is known as knocking, and it is basically observed in SI engine, whereas detonation is observed in CI engine. Sure. Yes, sir, to some extent. Okay. What does CC represent? What's up? What does the CC, like 100 CC, CC, 200 okay. CC, right? What does the CC term represent?
That is cubic centimeter, which represents the volume of any cylinder, any engine cylinder. Which volume? Total volume, clearance volume, swept volume? Swept volume, sir. Swept volume. Why we indicate its capacity for swept volume only, not for total volume? Sir, actually, in any IC engines or in such type of engines, we have this exhaust gases also coming out from them. So there is a circulation of the gases going on. So therein, to have a particular clearance volume or total volume, and to define it on the and to define it on the basis of volume system, that is little difficult. So we normally prefer for swept volume. Okay. Do you have any idea related to the government policy on mixing of ethanol with petrol? No, sir. For Okay. government policies, Okay. Have you ever noticed there is a mixing of ethanol with petrol is mentioned on the petrol pump? Did you observe? sir, actually, this nowadays this is going on a power petrol and all. It's different thing. Power petrol is different thing. It's from the petrol pump, right? And what I am talking is mixing of ethanol is initiated by the government Okay. on the green movement. Okay. Okay, no problem. Hmm. I will hand over this session to our other technical expert. Okay, sir. રવિભાઈ તમે સ્ટાર્ટ કરી શકો. Yes, sir. Okay. And Miss Nikita, Yes, sir. yes. Have you heard about viscous flow and turbulent flow? Yes, sir. What? Viscous flow and turbulent flow? Yes, sir. I've heard about it. Can you differentiate this? Sir, this is basically differentiated based on the Reynolds number. So Yes. if it is basically defined that if Reynolds number is less than 5 into 10 raised to 5, the flow is laminar, and if it is more than that, the flow is turbulent. Okay. Then if we consider a flow in pipes, okay, there are some two types of flows, major losses and minor losses. Okay, so can you define what are the reasons for minor losses? Sir, whenever there is an abrupt change in the cross section, then there are the chances of having minor losses, like there are elbows and T's. But in the case of Yes. major losses, we have this friction factor coming into picture, and that is why they are considered into major losses. Okay, and minor losses? Minor losses, sir, this is due to the change in this is due to the abrupt change in the cross section. Abrupt change in cross section. Okay, Yes, we sir. can say that. And other reasons for this, if you know about this? No, sir, no, I don't have much idea for that then. Okay, no issue. Okay. There is a device called draft tube. Have you heard about this draft tube? Yes, sir, I've heard about it. Okay, so can you explain the function of draft tube? Mhm. No, sir, I don't have much idea for that. Okay. Then okay, Venus so already talked about IC engine. Okay. So is the difference between petrol engine and diesel engine? Sir, in petrol engine, basically we use the mixture of and fuel, and in the case of diesel engine, we purely use diesel as the working fluid. And in the case of petrol engine, that's a spark plug ignition system. So that is a spark ignition engine. Where in the case of diesel, it is compression ignition. So that is a CI engine. And Okay. it works on, yeah, that is a constant volume. It works on constant volume cycle. This works on constant pressure. One process is constant pressure process. Okay, no issue. If you require more power, then what engine will be preferred? The diesel engine is preferred when we require more power. More power. Can you explain the phenomena?
Like sir, in diesel engine, that's a one cycle is constant pressure cycle. So only you with the use of compression, we absorb all the energy of the diesel fuel which is there into the cylinder. That is why they work out for heavy loaded vehicles. Okay, nice. There is a term called cetane number and octane number. Okay. Yes, sir. So in this, what is octane number? Sir, octane number is when we purely have this petrol as a fuel, that is alpha methyl naphthalene, then the octane number is 100. So whenever any Okay. engine testing is done, it is based on that 100 octane rating only. And in the case O- of diesel engine, it is based on the cetane number. So there again, on the basis of the cetane rating only, any diesel engine testing is done. Okay. In current phenomena, what is the cetane number of diesel right now in Uh, current phenomena? it is around 70, sir. 70, For cetane number, it is around 40, sir. around 40. Okay. And Hmm. for octane number, That is around 80 to 90. 80 to 90. Okay. Um, okay. So there is a device called flywheel. Yes, sir. Okay. So in IC engine, if there is a flywheel, what is the function of flywheel? Sir, it basically maintains the mean speed of the engine. The fluctuation can be handled using flywheels. Fluctuation can be handled. Okay. We can say that flywheel is an energy storing device or not. Yes, sir, we can say flywheel is an energy storing device. Okay. So then can you explain the phenomena for the flywheel? Sir, in flywheel, no, as we know that there are four cycles, no, suction, compression, then power stroke, and final exhaust. So during Yes. every Yes. stroke, there is this device flywheel which stores out the energy. So whenever, like when we have this power stroke, this flywheel will stroke out the energy. With the base on the basis of that, we have this T versus theta plot, temperature versus theta. So these angle changes, and then accordingly we have this power stroke being generated out whenever we require. So whenever the engine needs more energy, flywheel gives more energy. Whenever engine needs to be stopped down or slowed down, flywheel helps down to slow down this speed. Okay. So can we differentiate function of flywheel and crank? What is different between flywheel and crank function? So flywheel is basically energy storing device, and Yes. crank crank basically gives a rotating movement with the help of which connecting rod is connected to the piston. So this movement is possible. Okay. In hydraulics, there is a term called cavitation. Okay. Hmm. So what is cavitation? So due to less pressure, whenever the pressure is less, there is the formation of these bubbles and all, and that is why this cavitation occurs, which hinders various fluid properties like majorly velocity. Okay. So you said that there is a bubbles. Okay. Then what are the bubbles performing in these pipes that cavitation are occurred? So these bubbles they provide losses to the pipe flow, and they just hinder the velocity of the fluid moving through this pipe, and that is why the required energy is not attained in this pipe flow due to cavitation. Okay. Uh, if you heard about intensifier, inten Intensifier. yes, No. no, Yes, sir. What is? No, no, I don't have much idea. hydraulic intensifiers. No. Okay, no issue. Mm. Okay. So there is a term called hydraulic accumulator. Yes, sir. Yes. Can you define the function of this? Yes, sir. For any pressurized liquid, if you want to store, then hydraulic accumulators are utilized. Okay. Which type of energy? Pressure energy. Pressure energy. Okay. And in heat transfer, Mm. there is a term called a transient. Yes, sir. Okay. So can you define the term transient only? So transient that basically works on the basis of time system. Yes. With respect to time, if the property varies, then that condition is known as transient condition. Okay. Okay. Okay.
So there is a term called lump system. If you heard Yes. about this, okay. Yes, sir. So the connection between transient and lump system. Sir, lumped system and in the case of transient, the basic thing is that Bayes number should be less than 0.1. So Bayes number defines the ratio of convective resistance to the conductive resistance. And Yes. this resistance is done on the basis of the time system analysis also, because when we find the final derivation, no, in that we start with this only, that convection is equal to mcp delta t, that is our normal heat transfer based on the time analysis. From that only we get the final answer of the lump system analysis, that is e raised to minus ha by rho v cp, that is e raised to minus Fourier number and Bayes number. Okay. There is a device called regenerator. Yes, sir. Okay. So can you define the function of this regenerator? Sir, in the case of regenerator, as in, can I take one example, sir? Yes. Yes. Definitely. Like, sir, in the case of Rankine cycle, whenever we need to increase the efficiency, then we use this regenerator component. And in the case of regenerator, we use this feed forward system. So this recirculation can be done, and using those energy, a separate system need not to be connected to increase the efficiency of the system. Okay. Then there is a term called parallel flow heat exchanger and counter flow heat exchanger. If you heard about this, okay. So what is the exact difference if we want to differentiate this in one sentence only? So what is the base difference of this between Sir, these? the direction is the major difference. In parallel flow, both the fluids will flow in the same direction. Counter, both the fluids will flow in the opposite direction. Between this, what is preferable? What is? Preferable in application. What is preferable? Counter flow Yes. is preferable, sir. Why? Sir, there the LMTD value we can obtain is higher than that of parallel flow heat exchanger. Parallel flow heat exchanger. Okay. And what about NTU? NTU is the number of transfer units. Number of transformers. There is a unit for this NTU? No, sir, that's a dimensionless number. Yeah, that's a Dimensionless number. yes, sir. Okay, definitely. And can you define this NTU? Sir, it is the ratio of UA upon C minimum. Yes. And it is basically used whenever we don't know the temperature of all the four, the inlet outlet temperature of both the fluids. So in those scenario, we normally go for number of transfer units calculation. Okay. And okay. If you know gyroscopic effect. Gyroscopic effect. Yeah, yes, sir. Gyroscope. Okay. Gyroscope or gyroscope. Okay. So can you define the function of gyroscope in any machinery or engine? Like, sir, in aeroplane we have this translatory motion also and rotational motion also. So just to avoid this tilting of any such machineries, we have this gyroscopic or gyroscopic effect. So whenever there needs to be there a turn needs to be done, so those turning should not be tilted or should not be into an hazardous way. So there it balances out using these gyroscopic effects. Okay. And then if we consider in marine, okay, there is a term called pitching. Yes, sir. Yes. And then what is pitching? I'm not much sure about that, sir. Okay. Okay. No issue. Then rolling, if you know. Sir, these gyroscopic terms I'm not very clear. I cannot be very precise for these terms. Okay. No issue. And I hand over the session for next technical expert. Okay. Okay. Nikita બેન, Sir. are you comfortable with Gujarati? Yes, sir. Sir. I'm comfortable. લંપ એનાલિસિસ નામ આવ્યું હતું હમણાં Sir. ટ્રાન્ઝિયન્ટમાં. એ લંપ નામ જ કેમ આપ્યું? એના લંપનો કોઈ મીનિંગ છે એની સાથે રિલેટેડ?
પર્ટિક્યુલર તો નહીં સર, નહીં આઈ એમ નોટ શ્યોર સર. લંપ માટે મને બહુ આઈડિયા નહીં આવતો અત્યારે. લંપનું જનરલ ગુજરાતી શું થાય આમાં? એટલે આમ તો એક મોટો માંસનો ટુકડો જેને આપણે લંપ કહીએ ને એ રીતનું કહેવાય. ઓકે, બરાબર. પણ હવે ડિપાર્ટમેન્ટ એનું કનેક્શન મને ક્લિયર નહીં થતું કે એને કઈ રીતે આમ એડ કરવું, કઈ રીતે વાંધો નહીં, તમે જવાબની નજીક છો પણ તમને ખ્યાલ નથી. ચલો જોઈએ. જીએમબી ડિપાર્ટમેન્ટની તમે એક્ઝામ આપી અને અહીંયા આવ્યા છો, બરાબર? હા સર. તમને ખ્યાલ છે આ એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબર શું હતો? 20 સર. એડવર્ટાઇઝમેન્ટ નંબર 20 હતો. કેટલી પોસ્ટ હતી? 18 પોસ્ટ હતી ટોટલ. અને ગર્લ્સ કેન્ડિડેટની? જનરલ ગર્લ્સ કેન્ડિડેટની 3 પોસ્ટ છે. ઓકે. ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડનું વિઝન શું છે, કોઈ આઈડિયા તમને? સર એ લોકોને મેક્સિમમ યુટિલાઇઝેશન કરવો છે પોર્ટ્સનો, એટલે એ લોકોએ અરાઉન્ડ 42 પોર્ટ્સ છે આપણા ગુજરાતમાં, તો એ બધાને કઈ રીતે ડેવલપ કરવું અને કેટલા નવા પ્રોજેક્ટ પ્લાન્સ એમાં ઊભા કરવા, એ અત્યારે એ લોકોનું મેઇન વિઝન ચાલી રહ્યું છે. જીએમબી ની અંદર મેજર અને માઇનોર પોર્ટ બંને હોય છે. હા સર. કેટલી સંખ્યા છે? સર ટોટલ તો અરાઉન્ડ 45 પોર્ટ્સ એ લોકોએ અંડરટેક કર્યા છે, અને મેજરમાં એ લોકોએ અરાઉન્ડ 6 પોર્ટ્સ રાખ્યા છે, બાકી એ લોકોએ અત્યારે માઇનરમાં કન્સિડર કર્યા છે. 6 ગુજરાતના મેજરમાં છે? હા સર, અરાઉન્ડ 6 છે મેજરમાં. મેજરમાં કોણ હેન્ડલ કરે મેજર પોર્ટને? સર એક તો જે હાઈએસ્ટ લેવલ પર સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટ એન્જિનિયર આવે છે, એના હાથમાં એ લોકો મેઇન પ્લાન્ટ આપી દે, પછી એ લોકોની હાયરાર્કી આવે આખી. તો સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટના નીચે પછી એ લોકો એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર મૂકે, પછી DEE એટલે ડેપ્યુટી એક્ઝિક્યુટિવ એન્જિનિયર, પછી AE એન્ડ ધેન નીચે આવે છે એડિશનલ અસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર. તો મેજર પોસ્ટ સુપ્રિન્ટેન્ડન્ટના હાથમાં એ લોકો પ્રોવાઈડ કરાવે છે. જીએમબી નો રોલ કેટલો ઇન્ડિયાના ટોટલ કાર્ગોમાં? સર અત્યારે મેજરલી તો ચેન્નઈ, વાઇઝેક ને બધા છે તે પોર્ટ્સને સૌથી વધારે હાઈએસ્ટ કન્સિડરેશનમાં રાખીએ છીએ આપણે ઇન્ડિયાના લેવલ પર, બટ ગુજરાતના પોર્ટ્સને આગળ લઈ જવું એ જીએમબી કામ કરી રહી છે એના ઉપર. અને ગુજરાતની કોસ્ટલ લાઇન સૌથી લાંબી છે, તો એનું પૂરેપૂરું યુટિલાઇઝેશન જીએમબીના પ્રોજેક્ટ્સ દ્વારા થઈ રહ્યો છે. જીએમબી ને લગતી બીજી કોઈ સંસ્થાઓ ધ્યાનમાં છે ગુજરાત મેરીટાઈમ ને લગતી? નો સર, ના સર. ઓકે. ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ ક્યારે બન્યું? નહીં સર, એક્ઝેક્ટ નહીં ખબર મને. કઈ વાંધો નહીં. કોઈ ચેરમેન, સચિવ કે કોઈ મંત્રી વિશે ખ્યાલ છે જીએમબી સાથે સંકળાયેલા? હા, શ્રી પંકજ કુમાર છે ને, AIS છે, ચેરમેન છે જીએમબી ના સર. અને મિનિસ્ટર? સર મિનિસ્ટર ખ્યાલ નથી. અચ્છા. ઇન્ડિયાની કઈ મિનિસ્ટ્રીના અંડરમાં આવે? મિનિસ્ટ્રી ઓફ ટ્રાન્સપોર્ટ સર, લાઈક આઈ એમ નોટ શ્યોર સર. વોટરવેઝ વિશે ખ્યાલ છે? ઇન્ડિયન વોટરવેઝ? હા, ઇન્ડિયન વોટરવેઝ સાંભળ્યું છે સર. શું છે? સર એ લોકો વોટરવેના થ્રુ જેટલા બી આપણા વોટર માર્ગ્સ હોય છે, એ માર્ગ્સના થ્રુ જેટલું બી ટ્રાન્સપોર્ટેશનનું પોસિબિલિટી કરાવી હોય એના માટે ધીસ ઇઝ વોટરવેઝનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ઓકે. શું કેટલા વોટરવેઝ છે નંબર ખ્યાલ છે તમને? કેટલા વોટરવેઝ છે, કોઈ આઈડિયા? નહીં ખ્યાલ નથી સર. ગુજરાતમાં કોઈ વોટરવેઝ છે? એટલે અરેબિયન સી થ્રુ એક છે સર. કઈ નદી સાથે સંકળાયેલ? કે ખાલી દરિયાની જ વાત કરો છો તમે? અત્યારે તો મને ઓશનનો વધારે આઈડિયા છે, પણ એ નદી સાથે કઈ સંકળાયેલી છે એ મને ખ્યાલ નથી સર. ઓકે. કોઈ પ્રાઇવેટ પોર્ટ ખરું ગુજરાતમાં? હા સર, મુન્દ્રા પોર્ટ એ પ્રાઇવેટ પોર્ટમાં આવે છે. કંડલા પોર્ટ શેમાં આવશે? કંડલા પોર્ટ સર એ ગવર્મેન્ટ અંડરટેકન છે. ગુજરાત ગવર્મેન્ટ હેન્ડલ કરે કે ઇન્ડિયા?
સર ગુજરાત ગવર્મેન્ટ જ કરે છે, બટ અમુક પર્સન્ટ શહેરમાં છે કે એ મને આઈડિયા નથી. પણ ગુજરાત ગવર્મેન્ટનો અમુક પોર્શન છે ખરો એમાં કંડલાપુરમાં. કંડલાપુરનું નામ બદલાયું તમને ખ્યાલ છે? નહીં સર. ઓકે. હમણાં તાજેતરમાં ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ બહુ ચર્ચામાં છે. રિવોલ્યુશન એક લાયા છે. આપણને દર રસ્તા પર જોઈએ તો 5 માંથી 1 ઇલેક્ટ્રિકલ 2 વ્હીલર તો એટલીસ્ટ જોવા મળે છે. રાઈટ. તો ગવર્મેન્ટની કોઈ પોલિસી કે કોઈ સ્કીમ વિશે જાણો છો જે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ સાથે સંકળાયેલી હોય? નહીં સર, મને પોલિસી ખ્યાલ નથી. ઓકે. ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સમાં વચ્ચે આગ લાગવાના બનાવ બન્યા હતા બેટરીના લીધે. કઈ ખામી હોઈ શકે જેના લીધે મોટા ભાગના વ્હીકલ્સમાં અલગ અલગ કંપનીના હોવા છતાં પણ બનતું હતું? સર મટીરિયલ હીટ રેઝિસ્ટમાં કરી શકતું હોય પહેલો રીઝન, અને રેઝિસ્ટ ઓવરહીટિંગ ના થઈ કરી જાય. શકતું હોય તો ટ્રાન્સફર ના કરી શકતું હોય? શું સર? મટીરિયલ હીટ રેઝિસ્ટ નહીં કરે કે ટ્રાન્સફર નહીં કરે? મતલબ ટ્રાન્સફર પોસિબલ ના થાય, બીકોઝ રેઝિસ્ટમાં તો એ લોકો મટીરિયલ ટેસ્ટિંગ તો કરીને જ નાખે, બટ હા હીટ ટ્રાન્સફર થોડુંક ઓછું થતું હોય કેસમાં, ત્યારે આ પોસિબિલિટી બની શકે. કોઈ આઈડિયા છે કે આ ટાઈપના જે વ્હીકલ હોય છે 2 વ્હીલર્સ એમાં કઈ બેટરી વપરાય છે? નહીં સર, આઈડિયા નથી બોલતા. મોટર વિશે આઈડિયા કોઈ? નો સર. ઓકે. રિન્યુએબલ એનર્જીનો કેટલો શેર છે ઇન્ડિયાનો ટોટલ એનર્જીમાં? ટોટલ શેર રિન્યુએબલ એનર્જીનું તો મને નથી બહુ ખાસ આઈડિયા સર, બટ ન્યુક્લિયર અને પ્લાઝમાનું મને થોડુંક આઈડિયા છે કે ન્યુક્લિયરમાં ન્યુક્લિયરમાં કેટલો શેર છે આપણો? અત્યારે અરાઉન્ડ 10 મેગાવોટનો પ્લાન્ટ કેપેસિટીનો એ લોકો પ્લાન કરી રહ્યા છે ઇન્ડિયામાં, એન્ડ અબ્રોડમાં એની કેપેસિટી એ લોકો ઇન્ક્રીઝ કરીને અરાઉન્ડ 500 મેગાવોટ સુધી લઈ જવાનો પ્લાન કરી રહ્યા છે. ઝીરો કાર્બન એમિશનનું મિશન છે ઇન્ડિયાનું નજીકના ભવિષ્યમાં, મતલબ કે કોઈ કાર્બન ઉત્સર્જિત નહીં કરવાનો કોઈ પ્રોડક્ટ દ્વારા. તો એ મિશન માટે આપણે એક ડેડલાઇન આપી છે. એ ડેડલાઇન કયા વર્ષની છે? 2050 સર. 2050. કઈ રીતે અચીવ કરશે ગવર્મેન્ટ? કોઈ પોલિસી કે કોઈ ડ્રાફ્ટ કે કઈ ખ્યાલ છે? રિપોર્ટ? પોલિસી કે રિપોર્ટનો મને આઈડિયા નથી સર, પણ CO2 એમિશન વિશે મેં સાંભળ્યું છે ખરું. રિસેન્ટમાં છેલ્લા 7 દિવસમાં સૌથી વધારે ચર્ચામાં રહેલા ન્યૂઝ કયા? ગુજરાત ઇલેક્શન સર. ગુજરાત ઇલેક્શન. કઈ પાર્ટીએ બહુમત સાબિત કર્યો? બીજેપી સર. કેટલી સીટોથી? એ આઈડિયા નથી સર, બટ અરાઉન્ડ 155 સમથિંગ સીટ એ લોકોને મળી છે. મુખ્યમંત્રી કયા નંબર પર બન્યા? ગુજરાતના કયા નંબરના મુખ્યમંત્રી આયા? નથી ખ્યાલ. અચ્છા. કઈ વિધાનસભાની ચૂંટણી હતી ખ્યાલ છે? 10, 11, 12 એવો કોઈ 13, 14 કયો નંબરની હતી? નહીં સર, નથી ખ્યાલ. ઓકે. કોઈ હોબી ખરી તમારી? હા સર, સિંગિંગ. શેની હોબી વિશે? હેલો. સિંગિંગ સર, સિંગિંગ. સિંગિંગ. સર મારી હોબી સિંગિંગ. હેલો સર. યસ. સિંગિંગની હોબી છે. કોઈ તાજેતરમાં કોઈ સિંગરને ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર એવોર્ડ મળ્યો હોય જે ભારતીય હોય એવું કોઈ છે? તો સર નથી કોઈ એવો જેમને ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ મળ્યો હોય. સિંગિંગ ક્ષેત્રે સૌથી મોટો એવોર્ડ કયો ભારતનો? ભારતનો તો નથી ખ્યાલ, બટ વર્લ્ડ વાઇડમાં ગ્રેમી એવોર્ડ છે સર. ગ્રેમી સંગીતનો છે કે સિંગિંગનો છે? એમાં બંને કમ્પ્રાઇઝ થાય છે સર. ઓકે. કોણ આપે છે આ એવોર્ડ? સર કોણ નહીં એ નહીં ખબર. ક્યાં યોજાય છે કોઈ આઈડિયા? ફિક્સ લોકેશન છે કે બદલાય છે? નહીં, આ લોકેશન બદલાય છે સર ગ્રેમી એવોર્ડની તો. ઓકે. તમારા કોઈ ફેવરેટ સિંગર? શ્રેયા ઘોષાલ સર. શ્રેયા ઘોષાલ.
ક્યાંથી છે, કયા રાજ્યથી બિલોંગ કરે છે? વેસ્ટ બેંગોલ થી છે સર. વેસ્ટ બેંગોલ. લેટેસ્ટ એમણે કયું સોંગ કોઈ પિક્ચર માટે કમ્પોઝ કે ગાયું હોય? સર એક ગુડ બાય માટે મેં સાંભળ્યું છે એમનું. ઓકે ઓકે નિકિતાબેન, અહીંયા તમારો ઇન્ટરવ્યુ આપણે કમ્પ્લીટ કરીએ. ફીડબેક માટે પહેલા હું તમને ટેકનિકલમાં કહી દઉં. ઓકે. ટેકનિકલ તમારું કાલના કમ્પેરિઝનમાં ઘણું સારું છે. એક જ મિનિટ હો. ઓકે યસ. વોઇસ ક્લિયર આવે છે? હેલો, યસ સર. વોઇસ ક્લિયર આવે છે? ક્લિયર. હેલો. હેલો, વોઇસ ક્લિયર આવે છે? હા સર આવે છે. આપણે વોટરવે થી ડિસએડવાન્ટેજ કયા કયા થાય છે? વોટરવે નો યુઝ કરીએ તો કયા કયા ડિસએડવાન્ટેજ જોવા મળે? સર મેજર તો એ છે કે કોસ્ટ લાઇન એરિયા જે હોય એ સ્ટેટમાં એની સાથે આપણું ટ્રાન્સપોર્ટેશન પોસિબલ થઈ શકે છે. બાકી સ્ટેટ સાથે થોડુંક ડિફિકલ્ટ પડી જાય, ના કરી શકો. ઓકે. ઇનલેન્ડ વોટર ટ્રાન્સપોર્ટેશન અને ઓશિયન વોટર ટ્રાન્સપોર્ટેશન, આ બંને વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? ઇન્ટરનલી સર સ્ટેટ કનેક્ટેડ રિવર્સ હોય છે તો તેને ઇનલેન્ડ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કહેવાય છે. અને ઓશન થ્રુ કરો તો એ ઇન્ટરનેશનલી રેકોગ્નિશનમાં આવી જાય છે. ઓકે, એની અંદર આપણે શિપયાર્ડ ની અંદર ડ્રાફ્ટ નામનો વર્ડ વાપરીએ છીએ. ડ્રાફ્ટ નું મેન મહત્વ શું છે વોટરવે ની અંદર? નો આઈડિયા સર. ઓકે, વર્ટિકલ લિનિયર ઇમર્શન વિશે સાંભળ્યું છે? વર્ટિકલ લિનિયર ઇમર્શન. ના સર. ઓકે, મગદલા પોર્ટ છે, આપણે કોઈ પણ જગ્યાએ જોઈએ એટલા બધા પોર્ટ બનાવે છે. તો કોઈ પોર્ટ બનાવવાથી કંઈક ફાયદા થતા હોય, કંઈક ગેરફાયદા થતા હોય. તો મગદલા પોર્ટ બનાવવાનો મેન ફાયદો શું છે? મગદેલા પોર્ટ પર સર બેઝિકલી તો ત્યાં લોડિંગ ને અનલોડિંગ નો જ સિસ્ટમ અત્યારે વધારે ચાલી રહ્યું છે. અને જે બી કાર્ગો માટે જે અમુક મશીનરીઝ છે ને એ ત્યાં ડિઝાઇન થઈ રહી છે. અને હજુ ત્યાંનું ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચર તો ડેવલપિંગ મોડમાં જ છે. ઓકે, કઈ જગ્યાએ સ્થિત છે મગદલા પોર્ટ? સુરત સર, સુરત. ઓકે, સુરત બીજા શેના માટે જાણીતું છે? હઝીરા સ્ટીલ પ્લાન્ટ છે સર ત્યાં. એસઆર નો સ્ટીલ ઓકે. પ્લાન્ટ છે ત્યાં. એન્ડ ઓકે. બાકી સર ખાવાની બી અમુક સારી વસ્તુઓ બી મળે ત્યાં. ડુમસ બીચ છે. ઓકે, સેજ વિશે સાંભળ્યું છે? SEZ સેજ. હા સર, હા શું છે? સાંભળ્યું છે. સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોન સર. આ બનાવવા પાછળનો મેન ફાયદો શું છે? સર અમુક ટ્રેડિંગ માટે છે ને કોઈ કન્સ્ટ્રેન્ટ એરિયા આવી જાય છે, જેમ કે ફાઇનાન્શિયલ સપોર્ટ જોઈતો હોય ને તો તે જગ્યા પર અમુક ઝોન એવા ક્રિએટ કરી નાખે છે કે ત્યાં ખાલી પર્ટિક્યુલર એ એરિયાનો જ ટ્રાન્સપોર્ટેશન પોસિબલ, કાં તો જે લેનદેન હોય તે પોસિબલ કરી શકે છે. તો એ સેઝ એટલે કે સ્પેશિયલ ઇકોનોમિક ઝોનમાં જ પોસિબલ થાય છે. મીન્સ અધર ઓકે, આઉટસાઇડ થિંગ્સ આર નોટ પોસિબલ ઇન ધેટ એરિયા. આપણે જોતા હોય તો સેજ વાળા એવું ડિસાઈડ કરતા હોય કે ભાઈ અહીંયા હાઈ ટાઈડ વધારે જોવા મળે છે, લો ટાઈડ વધારે જોવા મળે છે. તો એ લોકો અમુક ડિસ્ટન્સ ડિફાઈન કરે છે કે આટલા ડિસ્ટન્સ સુધી તમે કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન કે કોઈ વસ્તુ કરી ન શકો. તો કેટલા ડિસ્ટન્સ સુધી કોઈ કન્સ્ટ્રક્શન કરવાની પરમિશન ન હોય, કોઈ ઇન્ડસ્ટ્રી કે એવી બનાવવાની પરમિશન ન હોય? એ ડિસ્ટન્સ તો નથી ખબર તમને. ઓકે, તમે જર્નલિસ્ટ ની વાત કરી, તમારા બાર જે રિસર્ચ પેપર હતા જર્નલિસ્ટ ક્યાં છે? તો ઇન્ડિયાની અંદર ક્યાં ક્યાં મેન જર્નલિસ્ટ છે અત્યારે? પેપર્સ શેમાં છે એ પૂછો છો સર તમે? ના, અત્યારે જે ઇન્ડિયાની અંદર ટોપમાં જર્નલિસ્ટ આવતા હોય એના નામ શું છે? કયા કયા છે? જર્નલ્સ ના નામમાં તો સર ટેલર એન્ડ ફ્રાન્સિસ છે, એલ્ઝેવિયર છે, એ બધી અમુક ટોપ ઇન્ડિયાની અંદર? જર્નલ્સ આવે છે. ઇન્ડિયાની અંદર ઇન્ડિયાની સર એક આઈઆઈએસસી બેંગ્લોરની છે, એનું નામ સાધના જર્નલ છે, એ ટોપમાં આવે ઓકે. છે. રવીશ કુમાર વિશે સાંભળ્યું છે? હા સર, હમ. જર્નલિસ્ટ છે ઓકે, હમ. કઈ કઈ ચેનલ સાથે કામ કરે છે? સર હવે અત્યારે યાદ નહીં આવતું, બટ નહીં સર અત્યારે યાદ નહીં આવતું. એને અત્યારે ઓકે. પેલું કાઢી મૂક્યું છે, એ હમણાં ન્યૂઝમાં હતો, ખાસા ચર્ચામાં હતો એ. ઓકે, એની શું પોસ્ટ શું હતી રવીશ કુમારની? સિનિયર જર્નલિસ્ટ ની હતી સર. ઓકે, સિનિયર જર્નલિસ્ટ.
ઓકે. Senior journalist and editor in chief. તમારા જીવનની અંદર આવેલા મિકેનિકલ એન્જિનિયર તરીકે ફેલ થયેલા પ્રોજેક્ટ કયા કયા છે? જે મિકેનિકલ એન્જિનિયર તમે કોઈ પ્રોજેક્ટ કરવા માંગતા હોય અને એ ફેલ થયા હોય, નાના હોય કે મોટા હોય. સર હું બેઝિકલી તો હું PhD માં મેં જ્યાંથી શરૂઆત કરી હતી ત્યાં સૌથી પહેલો મને ફેલિયર જ મળ્યો હતો. પછી જસ્ટ વેન્ટ અપ. Okay. અને કઈ વસ્તુ હતી કે જેમાં ફેલિયર જોવા મળ્યું હતું? સર અમે લોકો એકચ્યુઅલી એક પોલીઇથિલિન મટીરિયલ છે તેના અંદર અમે લોકો સિન્થેટિક અને નેચરલ ફાઈબરને મિક્સ કરીને એની મટીરિયલ ટેસ્ટિંગ, મટીરિયલ કેરેક્ટરાઇઝેશન અને પ્રોડક્ટ ટેસ્ટિંગ કરતા હતા. બટ મટીરિયલ કેરેક્ટરાઇઝેશનમાં જ એક રિઝલ્ટ એવા હતા કે જે અમને પ્રોપર વે નતા આપતા, જેને મેલ્ટ ફ્લો ઇન્ડેક્સ કહીએ છીએ અમે. તો એ વેલ્યુ જ્યાં જવી જોઈતી હતી એની જગ્યાએ આખી ઊંધી ગઈ હતી. અને બીજો પેરામીટર રિયોલોજી ના હતો, એટલે મારો મટીરિયલ જ આખો મેં જેટલા બી પ્રોડક્ટ બનાવ્યા હતા એ બધું ચેન્જ કરીને મારે ફરીથી એક નવો મટીરિયલ જ એડ કરવો પડ્યો હતો. એટલે એક પ્રોબ્લેમ થઈ ગયો હતો. રિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ છે, જે રિયોલોજી ડિપાર્ટમેન્ટ છે મેનલી કયા ફંક્શન ઉપર વર્ક કરે? સર રિયોલોજી મેજરલી તો શિયર સ્ટ્રેસ ઉપર વર્ક કરે છે અને એમાં આપણને સ્ટ્રેસ અને સ્ટ્રેઇન રેટ ખબર પડી જાય છે. ઓકે, થેન્ક યુ વિનોદભાઈ. ઓકે, ફીડબેક પર આવીએ. સો ટેકનિકલ ડિપાર્ટમેન્ટમાં કહીએ તો કાલના કમ્પેરિઝનમાં જ સારું છે. તેમ છતાં પણ હજી ઘણી જગ્યાએ ભૂલો થાય છે, તમને ખ્યાલ આવ્યો હશે. યસ સર. બરાબર, તો ઇમ્પ્રૂવ કરજો. ડિપાર્ટમેન્ટલમાં મેં જે ક્વેશ્ચન પૂછ્યા એમાં તમે ઘણી જગ્યાએ આન્સર જાણતા નથી પૂરા, અને આંકડાકીય બાબતોમાં તમે હજી કાચા પડો છો. બરાબર, ડિપાર્ટમેન્ટલ ક્વેશ્ચનમાં કન્ટ્રીબ્યુશન કે કશું પૂછાય તો એ આંકડામાં ભૂલ ના પડે, અને જો ભૂલ હોય તો પહેલાથી આંકડા કેવા નહીં, જો આપણને ખબર હોય કે આંકડો એક્ઝેક્ટ યાદ નથી તો. બરાબર, થર્મોડાયનેમિક્સ વિશે થોડું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ માંગે છે, એ જોઈ લેજો. આઈસી એન્જિનમાં ડિટોનેશન, નોકિંગ ફિનોમિના સૌથી મહત્વની છે. બીજી બાજુ C10 નંબર, બીજા બધા વધારાના જે નવા ફ્યુલ આવ્યા છે, અને ફ્યુલ સિવાય જે રિસેન્ટ ટેકનોલોજી આઈસી એન્જિન બાજુ આવી રહી છે, આઈસી એન્જિન તો ના કહીએ, ઓટોમોબાઈલ બાજુ જે આઈસી એન્જિનને રિપ્લેસ કરવા જઈ રહી છે ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલ્સ. એટલે થોડું એ બાબતે બી જોઈ લો, એ બાબતે તમારે હજી જાણવાની જરૂર છે. ભલે જનરલનો ટોપિક છે પણ ક્યાંક ને ક્યાંક ટેકનિકલ સાથે સંકળાઈ જશે. બરાબર, ઇલેક્ટ્રિકલ વ્હીકલને લગતી ગવર્મેન્ટની પોલિસી, ગુજરાતની પોલિસી, ગુજરાતની સબસિડી, સેન્ટ્રલની સબસિડી, આટલું જાણવું ખાસ જરૂરી છે. બરાબર, રવિભાઈ તરફથી આપણે લઈ લઈએ, કોઈ સજેશન હોય તો એ પણ આપણે જાણી લઈએ. રવિભાઈ. તમારા ફ્લુઇડ વાળો જે પોર્શન છે ને એમાં થોડુંક વધારે રિવાઇઝ કરવાની જરૂર છે. જે મરીનને લગતા જે સર ક્વેશ્ચન પૂછે એમાં અલગ અલગ પોલિસી હોય છે. ઓકે, તો એ બધું ખાસ મારે રિવાઇઝ કરવાનું ખૂબ છે તમારે, કેમ કે મરીન વિશે તમને બધું ખબર હોવી જોઈએ કે પોલિસી કઈ આગળ છે, પછી પોસ્ટ કેવા છે. ઓકે, તો એ પોસ્ટ વિશે તમને થોડું ખ્યાલ હોવો જોઈએ. સર તમારો અવાજ થોડો બ્લર થાય છે. ડિસ્ટર્બન્સ આવે છે. અવાજ બ્લોક થઈને આવે. ફરીથી રવિભાઈ. હા, હવે ક્લિયર આવે છે અવાજ? ઓકે ઓકે, હા. તમારો જે આપણો ફ્લુઇડનો જે પોર્શન છે ને, એ ફ્લુઇડના પોર્શનમાં તમારે થોડુંક રિવિઝન કરવાની વધારે જરૂર છે, કેમ કે GMB જે આપણે છે ગુજરાત મરીન બોર્ડ એના ઉપર કામ કરે છે. થોડું આપણે આઈસી એન્જિનમાં ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. ઓકે, અને બીજું સર તમને આપણે ડિપાર્ટમેન્ટલ તમને વાત કરી હતી, તેમાં અલગ અલગ જે પોલિસીઝ ને પોર્ટ્સ વિશે જે બધી જાણકારીઓ છે એ જાણકારીઓ તમારે મેળવવી બહુ જરૂરી છે. અલગ અલગ પોલિસી જોઈએ પર્ટિક્યુલર પોર્ટની, કે પ્રાઇવેટ પોર્ટ હોય તો એની કઈ રીતે પોલિસીઝ હોય છે, કે પરમિશન લેવાની હોય કે ના હોય, કે કઈ રીતે હોય છે. ઓકે, તો આ બધી વસ્તુ તમારે ખાલી ધ્યાન રાખવાની જરૂર છે. બાકી મિકેનિકલ વાઇઝ આપણે ટેકનિકલ જોવા જઈએ તો એમાં તમારું નોલેજ બહુ સારું છે. ઓકે, થેન્ક યુ. ઓકે.
જનરલમાં કઈ સર? ના બાકી બધું તો ટેકનિકલ ને બધું ઓકે છે, પરંતુ નોર્મલ જે અમુક પોર્શન છે, જેમ કે તમે મેન્શન કરતા હોય પોર્ટ, જ્યારે તમે વોટરવે ની વાત કરતા હોય ત્યારે જેની અંદર તમે આન્સર દેવાના હોય ત્યારે તમને વોટરવે વિશે જીએમબી ડિપાર્ટમેન્ટ હોય છે એટલે વોટરવે વિશે તમને થોડોક આઈડિયા હોવો જોઈએ. તો વોટરવે ની અંદર પોર્ટ છે, તો આપણા વોટરવે ક્યાં ક્યાં છે એટલીસ્ટ ખાલી એટલું ગુજરાતના જોઈ લેજો ખાલી, કે ગુજરાતની અંદર વોટરવે કયા કયા છે, ક્યાંથી કઈ જગ્યાએ જાય છે. પછી અમુક જે મોટા પોર્ટ છે કે જે બનાવવાની જરૂરિયાત શું કામ પડી એ જોઈ લેજો. અને જો તમે જર્નલિઝમની બુકની વાત કરતા હોય તો થોડાક એવા જર્નલિસ્ટ હોય એના વિશે ખાલી નોલેજ લઈ લેજો કે વ્યક્તિ કોણ છે ચર્ચામાં, આ વ્યક્તિ ચર્ચામાં છે એટલા માટે પૂછવામાં આવે છે, બાકી બીજો કોઈ નથી. ઓકે, તમારા તરફથી કોઈ ક્વેરી હોય નિકિતાબેન? સર પેલા ડાયમેન્શનલેસ નંબર જે હીટ ટ્રાન્સફર નો તમે પૂછ્યું તો એની ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ વાળા તો એનો આન્સર શું આવશે? ફ્લુઇડ મિકેનિક્સમાં બીજા એવા નંબર બી આવે છે જે હીટ ટ્રાન્સફરમાં નથી આવતા. બરાબર, એ નંબર હવે તમારે જાણવા પડશે ને દરેકનું સિગ્નિફિકન્સ છે, કેમ કે 5 થી 6 નંબર છે. મેક નંબર બી એમાંનો જ છે. મેક નંબર અરે નથી? હા 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 હા, અરે મેક નંબર, ફ્રોડ નંબર, વેબર નંબર, એ બધું ને સર? એ બધા ઓકે ઓકે, એ સ્પેસિફિક ફ્લુઇડ ના થઈ ગયા. ઓકે ઓકે, બરાબર, એટલે તમને એક નંબર પૂછે તો બીજા બાજુ બીજા નંબર બી પૂછી શકે છે. બરાબર છે. બરાબર, પછી પ્રોટોટાઇપ છે. પ્રોટોટાઇપિંગ શું છે, પ્રોટોટાઇપ સાથે આ નંબર કઈ રીતે સંકળાયેલા છે. બરાબર બરાબર, એ જે પ્રોટોટાઇપ બનાવીએ છીએ, મોડેલિંગ બનાવીએ છીએ, એમાં નંબરોનું બહુ મહત્વ છે. ઓકે, બરાબર, એટલે એક જોઈ લેવા. અને તમારા સર આ એક તરફથી લમ્પ્ડ વાળું તમે કીધું હતું ને, લમ્પ્ડ વાળું, એ કઈ રીતે કનેક્ટેડ હોય છે? લંપનો મતલબ થાય એક નાનો આખો ટુકડો. એટલે લંપ એ રીતે નામ આપેલ છે કે પૂરા મટીરિયલનું ટેમ્પરેચર સરખું હોય, જે સેન્ટરનું ટેમ્પરેચર છે એ જ સરફેસ પર હશે. અને એવું ક્યારે થાય કે જ્યારે કન્ડક્ટિવ રેઝિસ્ટન્સ નિયરલી 0 હોય. બરાબર, કમ્પેર ટુ કન્વેક્શન. એટલે જે સેન્ટરનું ટેમ્પરેચર છે એ જ સરફેસનું છે, મતલબ આખા ટુકડાનું ટેમ્પરેચર સરખું છે એટલે એને લંપ કીધો, નાનો ટુકડો. બરાબર બરાબર, બહુ જનરલ ક્વેશ્ચન છે પણ એના પાછળનું લોજિક આ છે નામ આપવાનું. સમજી ગયો સર. લંપ સિવાય આવી બીજી મેથડ બી છે ટ્રાન્ઝિયન્ટની, એ પણ જોઈ લેજો. ઓકે સર. બરાબર, બીજી કોઈ ક્વેરી તમારી તરફથી? ના સર, અત્યારે તો નથી. બરાબર, તમારા જે રિસર્ચ પેપર જે છે પ્રોજેક્ટ, એમાં બીજું કોણે કોણે શું કામ કર્યું જરા જોઈ લેજો. શેમાં સર? તમારી જે પ્લાસ્ટિકનું તમે સબસ્ટિટ્યુટ બનાવ્યા, હા હા, અત્યારે બીજું કોઈ કંપનીઓ કામ કરી રહી છે? આવી છે આવી પ્રોડક્ટ માર્કેટમાં? તો તમારી પ્રોડક્ટ એનાથી કઈ રીતે યુનિક હતી જે તમે રિસર્ચ કરી? ઓકે, એના બેઝ ઉપર ક્વેશ્ચન આવી શકે જો એ ફિલ્ડનો કોઈ રિસર્ચ વાળો વ્યક્તિ આવી ગયો તો. ઓકે સર. બરાબર, એટલે માર્કેટમાં કોઈ પ્રોડક્ટ આવી ગઈ હોય, ઘણી મેં સાંભળી છે એટલે કહું, તો એના વિશે જાણી લેજો. બરાબર, બાકી કાલ કરતા તમારું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ છે ઘણું. હજી આપણે શક્ય બનશે તો ત્રીજો એક રાઉન્ડ લઈ લઈશું, શુક્ર શનિવાર આજુબાજુ. ઓકે સર. બરાબર, એમાં જે ભૂલો કીધી ખાસ કરીને ડિપાર્ટમેન્ટની એ રેક્ટિફાય થઈ જાય તો બહુ સારું. I'll try my best, sir. ઓકે. તમે સર આના માર્ક્સ કાલે આપશો? હા, આ માર્ક્સ તમને કાલે આપી દઈશું. ઓકે. ઓકે, તમે વિડીયો ઓફ કરી દો. હા. ચલો નેક્સ્ટ કોણ છે? રેઝ યોર હેન્ડ. કે કોણ છે? નામ જણાવજો કમેન્ટમાં. ઓકે, શું નામ તમારું?
बार अनम्यूट करिए. વિડિયો સ્ટાર્ટ કરી દો તમે અને માઇક પણ ઓન કરી દો. કરણ, ઓકે. વિડિયો ઓન કરી. Sir, am I visible, sir? ઓકે, યસ. Okay. 1 minute, sir. Just adjust this. Yes. Okay. Are you ready? Yes, sir. I can hear you. Okay. Karan, give a brief introduction about your educational or any scholar background, and if you have any work experience, then please let us know. Sir, your voice. Oh, okay. Sir, I done my BTech in mechanical in Government Technology University and passed at 2018. Currently, I am doing job at DRDO as a scientist. Currently posted in DRDL Hyderabad. Hyderabad. How many, since which year you are serving that? What, sir? Question, I didn't get it. From how many years you are serving the DRDO? Sir, 2 years. 2 years. Okay. Any other job experience except the No, DRDO? sir. This is the first job for me. Okay. Then my first question is why you want to join the GMB? Sir, in DRDO, I work-wise, I explored a lot of things. But since now, due to environments, means this relatively hot weather, I am getting my health is getting affected here. Mostly food and health environment is affecting my health. So it is causing digestion issues, and this problem is growing continuously. Even though I gone to doctors for about that, they also stated the same thing, that you came from relatively colder environment, and here due to this relatively hotter atmosphere, because most of time in Hyderabad that remain hotter type of atmosphere, it is affecting my health, and that's why I want to switch the job. Sir, your voice is breaking. Sir, your voice is breaking. Hello? Hello? Sir, your voice is not coming. Okay. Is it audible, Karan? Now it is audible, just it is breaking. Can you please check again? Okay. Now it is audible. Okay, ready, sir. Have you tried, if any, is it any food related issue? Like, Okay. have you Yes. tried to cook your own food? Yes, sir. I tried it also. Cook my own food. I also hired a maid for cooking the food, but still the problem is persisting. I consulted doctor also, Ayurvedic and this one also, but I am not able to solve the problem. It is, as the summer come, every summer it comes, it becoming more worse. Okay. Can you list out the main subject you have studied in mechanical engineering and which are most useful in your current job, DRDO? Sir, it is thermodynamics, strength of material, gas dynamics, which I had an optional subject in my BTech, but now it is like a domain here. And other subjects means fluid mechanics. 4 subjects are main for me in DRDL. Okay. In thermodynamics, there are cycles, different cycles. Okay. Some for internal combustion engines, some for external combustion engines, right?
Okay. Okay. List out by these two categories, some for IC engines, some for EC engines. Can you differentiate the cycles? Okay, sir. Yes, sir. For internal combustion engines, the fuel is burned within the engine and the power is produced in there. That means the heat transfer as well as the power production is operating in a one single, you can say, machine. While in external combustion engines, you produce the heat by burning the fuel at somewhere else. You just transfer heat from that heat source to the given operating cycle. For example, steam engine, in which you produce the you burn the fuel at our boiler and then transfer the heat generated to our system. For internal combustion engines, there are mainly three cycles. One is Otto cycle, which is used for which is idle cycle for SI engine. Then there is a diesel cycle, which is diesel cycle, which is used for diesels. And third is dual cycle, which comprising mix of constant pressure as well as constant volume process. So these are three cycles for we say IC engines. For external combustion engines, there is in steam turbine it is Rankine cycle. In gas turbine it is Brayton cycle. Okay. What is ramjet engine and what is turboprop engine? Sir, in ramjet engine, what we do is that we do not have any component to compress the air to the required pressure. Instead, we use the vehicle's own speed. The vehicle speed is generally greater than the Mach 1. It is in supersonic speed. So that whatever air coming to the engine, it get compressed due to gas dynamic effects. This compression of the air makes generate the high pressure gas and high pressure and high temperature gas. And we utilize this high pressure and high temperature gas by burning the fuel in that and then generating the thrust. That is how ramjet engine works. Ramjet engine do not have any moving components like gas turbine engines we have. Compared to that, turboprop engine, we have our typical gas turbine engine having the fan at inlet, which help to first I explained the turbojet engine, in which we have a compressor, then there is a combustor, and then there is a turbine, and at exit it is a nozzle. So the compressor will compress the atmospheric air to the required pressure. So here you see that we have to put a device which increase the pressure to required value. And then in combustor, we burn the fuel. Then in turbine, we develop the that amount of work which is required to drive the compressor and other units that is needed. And after that, the remaining gas, high pressure and high temperature gas, we expand it through nozzle to generate the thrust by using Newton's second law. That is rate of change of momentum. In turboprop, we put a fan at ahead of the compressor, so it helps to what we say, it helps to throw the more air toward the engine. Sir, your voice, can you please repeat the question? Sir, your voice is breaking. Your voice is breaking, sir. Sir, you are not audible currently. I am not getting your voice. Hello. Sir, your voice is not. Still clear? आवाज check करो. Now I'm getting your voice. Okay. What I'm asking is, on which principle missile is working? Sir, missile work on the Newton's second law. Actually, whatever thrust we want to generate, it is by changing the momentum of the gas that we generate in an engine. These gases are high pressure and high temperature gases, which we passes through the nozzle. Nozzle is converging diverging nozzle, which gives a high supersonic flow at exit of the nozzle.
since we change the momentum of these hot gases, so by reaction, the equivalent thrust is generated on the missile, which help it to propel through the air. Okay. Do you have any idea about the refrigerant which are currently used in domestic equipments or Sir, domestic appliances? I know, sir, about ammonia and R12, but I am not sure about R12. I know about ammonia refrigerant, and also I know about this brine solution, which is used in case of our as a secondary refrigerant for chilling plants. Other than that, I don't know. Okay. Do you have any idea about this designation system R12, R714? Yes, sir. I know the system. Depending upon the type of refrigerant, if this refrigerant are, let us say, saturated refrigerant, then you have R, which denote the refrigerant, dash XYZ. Now, generally, the saturated refrigerant is represented by CMHN, and then CLQ, CLP, and FQ. So, likewise, from the formula, depending if it is saturated refrigerant, then we for a saturated refrigerant we see that their chemical formula. In that chemical formula, we count down the number of carbon atoms, number of hydrogen atoms, number of chlorine atoms, fluorine atoms, and if other atoms also there, we count down them, and then by using the formula we get the refrigerant name for saturated hydrocarbon. Similarly, for unsaturated hydrocarbon, the formula is having generally 3 digits, R1 means RXYZ, like that. And there is a third class in which, like ammonia, water, for that we denote it by R7, and then whatever the molecular weight is there. For example, it is water, then it is 18, so R718. Likewise, we denote the refrigerant. Okay. You have mentioned the chlorine. Chlorine is responsible for ODP or GWP? Sir, chlorine is responsible. Is it related to ozone depletion or global warming? Yes, sir, it is related to ozone depletion. Okay. What is the ozone depletion potential of chlorine? What number is associated with chlorine? Sir, I do not know the number of that number that you are asking. Any idea about the conference or meet in which the use of CFCs are banned? Sir, no, I do not remember that. National conference or okay. No, No I do not problem. remember that. I hand over the session to Ravi sir. Okay. Yes. Yes. Okay. In manufacturing process, there is a term called casting process and forming process. Okay. So can you differentiate repeat these this, two? sir? Can you repeat this, sir? Because I didn't get your voice. It was breaking. Am I audible? No, please repeat. Okay. There is a terms in manufacturing called casting process and forging process. Okay. So what is the main difference for these two? Sir, in casting process, we melt the metal and then pour it into the required cavity called the pattern. And according to shape of pattern, the molten metal will solidify and give the required output. Okay. In forging, we apply the external forces to external force. Forging, we apply the compressive force to shape down the given hot material. Generally, metal is heated to higher than recrystallization temperature. It heated to that temperature, then it compressive force is applied on that, so that it shape out into the die shape. So that is a main difference. Here in first case, we do not use any force, while in second case, we use force in addition of the heated metal to get the required shape. Okay. Then is a casting process. Okay, there is a type of casting process called investment casting. Yes, sir. Okay, so can you brief out this? So investment casting, in investment casting, what we do is that we generate the pattern by means of wax,
first, whatever shape we want in pattern, we dip that, we made the pattern made of wax. Then we dip this wax pattern into the slurry that is generally refractory metal. So by periodic cycle of dipping, the refractory materials get deposited over our external surface of the wax. After that, we heat this pattern so that wax get melted out. So the remaining thing is the pattern made of the refractory metal. This pattern is used to, this investing casting is used for precision machining like turbine blades or jewelry. And due to very smooth, means very high surface finish, means a very fine refractive powder we use, we get very high surface finish in investment casting. Okay. Have you heard about cupola furnace? Sir, yes, I heard, but I do not know about that. Okay. Then in casting process, there is many types of allowances. Yes, So can sir. you define shrinkage allowances? Shrinkage allowances. Yes. Sir, when we pour the molten metal inside the pattern, as it loses out the heat, it first converted into liquid to solid phase. Okay, phase transition occur. After phase transition, this solid block is solid shape block is still at a higher temperature. So as it continues to lose its heats, it get cold, due to which its shape changes. Generally, it cools when it is loosened out from the hot metal. So to compensate this reduction in size due to heat loss in solid phase, means solid cooling, we add the allowances, that is shrinkage allowances. Okay. Then what is the difference between pneumatic system and hydraulic systems? So in a pneumatic system, we use gas, more generally air as a working fluid. In hydraulic system, we use a liquid. It may be it use generally oils, hydraulic certified oils. Okay. So there is a reason for using pneumatic or hydraulic system. Which one is preferable in real life application? Which one is preferable? Yes. Sir, hydraulic system is more preferable. How? The reason being that, sir, in pneumatic system, what is there? Since if let us say your system get overpressure by some reason, let us say, and due to which crack occurred in a system. Let us say you have a hydraulic pipe, means a pipe through which air is at a higher pressure, and crack occurred in this pipe. Now the time taken by gas to reduce its pressure from this overloaded condition to the nominal operating pressure, it takes more time. So during that time, the the chances of catastrophic failure is more. While in case of hydraulic system, even if you have a let us say small crack, immediately the liquid pressure will drop down to the surrounding pressure. So by that means it is more safer. Okay. So can you give the example of pneumatic system? Pneumatic system. Okay. So just let me remember. Actually, I have to get. Okay. Sorry, sir. We use pneumatic system only for testing. Other than that, I do not remember right now. Okay. Hydraulic system I remember, but pneumatic Okay. I do not remember currently. Okay. Then in IC engine, can you define the compression ratio? Yes, sir. Compression ratio is the ratio of total volume to the clearance volume. Okay. So by means of compression ratio, there is a three types of engine. Okay. Petrol engine, diesel engine, and dual engine. Yes, sir. Okay. So which one is preferable and why? Sir, for what purpose you are looking? For what purpose you are want to select By means the of engine? if you consider compression ratio, then Sir, generally diesel engine are used for based on compression ratio, because it has higher compression ratio, due to which it can generate more power. in more power. Yes. Then in right now current condition,
there is a two stroke engine or not in working condition? Yes, sir. Two-stroke engines are generally preferred for marine engines because in that cases we get a higher, higher power to weight ratio. That Higher is power one to of weight. reason to weight ratio Then what? because cycle is okay. Please, Okay, please. if we consider four stroke and two stroke, okay, then what is the difference Yes, sir. between these two engines? Sir, main difference lies on the number of cycles on which the number of revolution in which cycle is completed. In two-stroke engine, whole cycle is completed in one revolution, while in four-stroke engine, whole cycle is completed in two revolution. That is the main difference for that. In four-stroke engine, we have all four operations, basic operation in each half revolution of the crank. We can say that is a suction, compression, power stroke, and exhaust stroke. This each occurring at the half revolution of the cycle, successive half revolution of the cycle. While in case of two-stroke engine, two processes are occurring during the one half revolution of the cycle. Okay. And in computer-aided manufacturing, there is a term called rapid prototyping. Okay. Okay, have you heard about this term, rapid prototyping? Yes, sir. I heard about rapid prototyping. Like for example, 3D printing we use to generate the prototype in fastest manner. Yes. Can you give the example of any 3D printer object we have already printed right now? Means in our field. Yes, in our field. Sir, in in missile where I am working, we are doing 3D printing of the shells. Cells means circular cylinder cells that we are doing 3D printing right now. Because generally when we do a machining in the long cells, the machining time is also higher, and at the same time tolerance is getting more affected due to length. So at that time we prefer this 3D printing. It gives benefit on that one. Close tolerance, dimensional tolerance. Okay. Then there is a machine called a CNC machine and NC machine. Okay. Okay, then what is the difference between two machines? Sir, in numerical control machine, we feed the program by manually. And in CNC, that computer-aided system we can implement to feed the program. At the same time, we can see the path. We can see the path of the tool geometry, means tool traveling path, and also the simulation of the cutting that we are going to achieve. Means the shape of the final object that we are going to achieve. Okay. Okay, so we have there is a program. Okay, there is called part programming. Then what is the need of part programming in CNC machine? Sir, we need a part program to generate the specific shape of the product from the given raw material. We have to define that how our tool, machine tool, will follow the path so that the required shape can be achieved. There are various type of operation we do on the given job, like drilling or cutting. So depending upon type of operation, we define the path of tool, means steps of traveling of the tool. So to define that in CNC, we have to write the program according to our required process plan. Okay. So in part program, there is a two types of code. Okay, G code and M code. Okay. And then what is the function of G code and what is the function of M code? Sir, currently I do not remember that one. I know the G and N code is there, but I currently do not remember about that one. Okay, no issue. So can you define the function of Rankine cycle? Function of Rankine means how Rankine cycle operate. Is that you are asking? Yes. In Rankine cycle is used for steam power plants. In Rankine cycles, there are four main components: boiler, turbine, condenser, and pump. In boiler, we supply the heat energy by burning coal or oil, or depending other sources if it is there, or the other fuel is there. So by burning this fuel, we convert the high pressure water into high pressure steam, superheated steam. This high pressure superheated steam then flows to the turbine, where it expands through the turbine blades and generate the useful work. Due to expansion, the pressure at the exit of turbine will be low pressure,
and also low temperature. This low pressure and low temperature steam, generally it is dry saturated steam or wet steam depending upon the exit condition of turbine. So this wet steam or dry steam get condensed in the condenser, where we convert this dry low pressure dry or wet steam into the liquid, low pressure liquid, and then this low pressure liquid is fed to the pump, where its pressure is increased to the boiler pressure. Okay. Then there is a term called hoop stress. If you heard about this, hoop stress. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Do you know the phenomena for hoop stress? Hoop stress you are asking, no, sir? Yes, yes, yes. When we load the cylinder, we have a pressure vessel or a vessel, cylinder or sphere, in which if we apply the internal pressure, then there are two types of stresses developed: subcutaneous stresses, which we also call hoop stress, and one is the longitudinal stresses. So Yes. that is the reason for generation of hoop stress. Okay. If we consider the blades of turbine, okay, Yes, sir. then what kind of properties must be there? Sir, for material? turbine. Okay, sir. Turbine blades generally have to operate at a higher temperature, because to generate a higher power, we have to supply higher pressure and high temperature steam or gas, depending on type of turbine it is there. So first aim it is there, it should remain, blade is continuously subjected to this high temperature fluid. So it has to remain below the melting point of the material that is used in blade. So its main aim is that whatever heat it gained from this high temperature fluid, it should easily transfer this heat to the cooling medium. That is the first requirement. Second requirement is there is a phenomenon called the creep. That is the continuous deformation when the material is subjected to high temperature in the long run. So it also has to sustain this long continuous. It also has to be designed for this creep criteria. And third is the amount of force that is acting on it. It is higher because we are generating that much magnitude of power. So strength wise it need to be at a higher, it should have higher yield strength. At the same time, its weight should be lower, so that whole unit can be made a compact. Okay. If you talk, there is a term called creep. Okay, you mentioned it. Yes. Yes, sir. Okay. Then if there is an example for creep deformation in marine engine. In marine engine. Yes. So in marine engine, piston is only subjected to high temperature. So Yes. that component might creep, as per my view. Other are that oil rings, that is friction rings with that is subjected, but I don't think friction rings will be designed for creep. Mostly piston will be subjected continuously for high temperature. So as per my point of view, it should be piston. It should be designed for creep. And also the valves that we are using, exhaust valve that we are using, also subjected to high temperature gases. So it also should be designed for creep, as per my point of view. Okay. Then I hand over this session for our next technical expert. Okay. હેલો, વોઇસ ક્લિયર આવે છે? હા, આવે છે સર. ડોક અને હાર્બર વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? સર હું નથી જાણતો. ઓકે, હાર્બર કેટલા ટાઈપના આવે એના વિશે આઈડિયા છે? ના સર, હું ડોક અને હાર્બર મેઇન ટર્મિનોલોજી નથી જાણતો સર. ઓકે, આપણે સર્વે કરતા હોય જ્યારે પણ આપણે કોઈ જગ્યાએ કોઈ સ્ટ્રક્ચર કન્સ્ટ્રક્ટ કરવું હોય, આપણે ઓશન, તો આપણે ડેપ્થ ડિફાઇન કરવાની હોય. તો ભાઈ કેટલા ડેપ્થ સુધી આપણી શિપ કે કોઈ વસ્તુ ચાલી શકે એમ છે. તો ડેપ્થ કઈ રીતના ડિસાઇડ કરતા હોય કોઈ પણ જગ્યાએ? કયા ક્રાઇટેરિયા નક્કી કરવાના? ઓકે સર, જે શિપ આપણે ડિઝાઇન કરીએ છીએ, પહેલા તો એને કેટલી ડેડ વેટ ટનેજ કેટલો છે, મતલબ કેટલો વિથ કાર્ગો એનો વેઇટ કેટલો હશે. હવે એ વેઇટ પ્રમાણે આપણે બોયન્સી નો પ્રિન્સિપલ જાણીએ છીએ કે જેટલો વેઇટ ઓબ્જેક્ટ ફ્લોટ કરતો હોય એટલો વેઇટ નું વોટર એ ડિસ્પ્લેસ કરે. તો ડિપેન્ડિંગ અપોન ધી શિપના ડાયમેન્શન પ્રમાણે શિપનો એટલો પોર્શન નીચે સબમર્જ થવાનો છે. જે વોટર લાઇન થી નીચેનો પોર્શન છે ત્યાં સુધીની હાઇટને આપણે ડ્રાફ્ટ કહીએ છીએ. તો તે ડ્રાફ્ટના અકોર્ડિંગ આપણે ડિફાઇન કરવી પડે કે કેટલું વોટર લેવલ હોવું જોઈએ. ઓકે, ઓખાપોટની શું છે? સર નથી જાણતો ઓખાપોટ. ઓકે,
આપણે કોઈ જગ્યાએ લખીએ છીએ કે કોઈ પોર્ટ છે એ ઓલ વેધર પોર્ટ છે, એનો મતલબ શું થાય છે ઓલ વેધર પોર્ટ નો? ઓલ વેધર પોર્ટ મતલબ બધી સિઝનમાં આપણે ત્યાં ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરી શકીએ. ફોર એક્ઝામ્પલ પોરબંદર પોર્ટ છે જે અરેબિયન સી ને ફેસ કરે છે, એ ઓલ વેધર પોર્ટ છે. ઓકે, આપણે એમાં બે સર્વે કરતા હોઈએ છીએ, એક હાઇડ્રોગ્રાફિક સર્વે કરીએ અને ટોપોગ્રાફિક સર્વે કરીએ. આ બે સર્વે નું મેઇન ફંક્શન શું છે? સર મને ટર્મિનોલોજી નો થોડો ખ્યાલ છે, ઓવરઓલ નથી જાણતો. હાઇડ્રોગ્રાફી મતલબ રિલેટેડ ટુ વોટર બોડીઝ નો ઇફેક્ટ કે વોટર વેવ્સ કે વોટરની પૂરી ઓવર ધ સાયકલ હું ઇફેક્ટ રહેવાનું કે એનો હું ઇન્ટરેક્શન રહેવાનું. ટોપોગ્રાફિક એઝ પર માય પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ માઇટ બી રિલેટેડ ટુ એટમોસ્ફિયર. આઈ ડોન્ટ નો એક્ઝેક્ટલી. ઓકે, એના અંદર તમે જો તો સી પાસે બ્રેક વોટર ની ઇફેક્ટ જોવા મળે છે, એ શું છે? સર નથી જાણતો એના વિશે. ઓકે, તમે ડીઆરડીઓ ની વાત કરી. ડીઆરડીઓ અને ઈસરો વચ્ચે શું ડિફરન્સ છે? સર ડીઆરડીઓ વેપન્સ બનાવે છે, જ્યારે ઈસરો એક લોન્ચ વ્હીકલ બનાવે છે. આ ડિફરન્સ મતલબ આપણે એક્ઝામ્પલ લઈએ મિસાઇલ અને રોકેટ, તો આપણે એમ કહી શકીએ જો આપણે એની એનાલોગી સમજવી હોય તો કે આપણા પાસે વાહન વ્યવહારમાં આપણા પાસે કાર છે ને એટ ધ સેમ ટાઈમ મિલિટરીનું ટેન્ક છે. તો કારનું કામ પણ એક રીતે જોઈએ તો માણસ અથવા વસ્તુ લઈ જવાની છે, ટેન્કનું કામ પણ એક રીતના જોઈએ તો માણસ પ્લસ જે વેપન છે લઈ જવાનું છે. બટ ટેન્કનો યુઝ આપણે એઝ અ વેપનરી તરીકે કરીએ છીએ, વોર માટે કરીએ છીએ, જ્યારે કારનું કામ આપણે વસ્તુ અથવા માણસને એક જગ્યાએથી બીજી જગ્યાએ એઝ અ ટ્રાન્સપોર્ટેશન કરવા માટે લઈ જઈએ છીએ. તો સેમ એનાલોગી આપણે મિસાઇલ અને મતલબ વેપન અને વેહિકલમાં લઈએ તો ઈસરોનું મેઇન કામ છે કે જે પણ કાર્ગો છે એમનું, ફોર એક્ઝામ્પલ મતલબ એનો કાર્ગો સેટેલાઇટ છે, સેટેલાઇટ જે ગીવન ઓર્બિટમાં લોન્ચ કરવા માંગીએ છીએ, તો એનો એમ છે કે ગીવન સેટેલાઇટને ગીવન ઓર્બિટમાં ગીવન સ્પીડે આપણે એને એ જગ્યાએ પહોંચાડવું. ધેટ ઇઝ ઇસરોઝ વર્ક. While the DRDO's work is to construct the weapons which is required for our defense forces. હેલો, વોઇસ આવે છે? હા સર, આવે છે. અવાજ ક્લિયર છે લાલજીભાઈ તમારો? હા સર, અવાજ આવે છે. વોઇસ આવે છે ક્લિયર મારો? હા સર, આવે છે, વોઇસ ક્લિયર આવે છે. ઓકે, ક્વેશ્ચન મારો સમજ્યા તમે? ના સર, હવે રિપીટ કરો. એટલે મતલબ હાલ સુધી નતો આવતો, એક જ આવતો, હવે પાછો રિપીટ કરશો? ઓકે, તમારા મતલબથી ડીઆરડીઓ અને ઈસરોમાં બેસ્ટ કોણ છે? સર આપણે બેસ્ટ મતલબ બંને સંસ્થા પોતાના માટે બેસ્ટ છે, કેમ કે એનું ફિલ્ડ અલગ છે. એક રીતના જોઈએ તો કે ઈસરોનું કામ છે એ સેટેલાઇટ લોન્ચ કરવાનું છે, જ્યારે ડીઆરડીઓ નું કામ છે કે ડિફેન્સ ફોર્સને વેપન સપ્લાય કરવાનું રિક્વાયરમેન્ટ પ્રમાણે. તો બેયનું ફિલ્ડ અલગ છે, બે પોતાના ક્ષેત્રમાં એટલો જ ગ્રોથ કરે છે. મતલબ બંને પોતાના ફિલ્ડમાં કન્ટિન્યુઅસલી ગ્રોથ કરે છે. આપણે કન્ટિન્યુઅસલી ન્યૂઝમાં ઈસરોના પણ સક્સેસફુલ લોન્ચીસ જોઈએ છે અને ડીઆરડીઓના પણ સક્સેસફુલ લોન્ચીસ જોઈએ. તો મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ બંને બેસ્ટ. ઓકે, ડીઆરડીઓ ના જનક કોણ ગણાય છે? સર અબ્દુલ કલામ મેઇન મતલબ ફાઉન્ડર કહેવાય છે. ઓકે, એમના અચીવમેન્ટ ક્યાં ક્યાં છે અત્યાર સુધીના? ડીઆરડીઓ એમાં મેજર ક્યાં અચીવમેન્ટ લીધા છે? સર ડીઆરડીઓ ના મેજર અચીવમેન્ટમાં હું મારા મિસાઇલ ક્ષેત્રમાં કહું તો આપણે જે આકાશ મિસાઇલ કહીએ છીએ, જે સરફેસ ટુ એર મિસાઇલ કહીએ છીએ, સરફેસ ટુ એર ડિફેન્સ કહીએ છીએ, તો આકાશ એક વન ઓફ ધ બિગેસ્ટ અચીવમેન્ટ છે જે રેમજેટ ઉપર ઓપરેશન કરે છે. મતલબ જે હું ડિપાર્ટમેન્ટમાં કામ કરું છું, રેમજેટ ઓપરેશન, રેમજેટ એન્જિન્સમાં, તો એ જ ડિપાર્ટમેન્ટનું આ મિસાઇલ અત્યારે ઇન્ડિયન આર્મી અને ઇન્ડિયન એરફોર્સમાં ઇન્ડિજનાઇઝ થઈ ગયેલી છે. અને બીજી સિસ્ટમ આપણી પિનાકાની મલ્ટીબેરલ રોકેટ સિસ્ટમ છે, જેનાથી આપણે કન્ટિન્યુઅસલી દુશ્મનો પર વાર કરી શકીએ છીએ. બીજી મિસાઇલ સિસ્ટમ આપણે જોઈએ તો પૃથ્વી છે, અગ્નિ છે, આ બધી ઇન્ટરબેલેસ્ટિક મિસાઇલ્સ છે, જેનો યુઝ આપણે ન્યુક્લિયર વોરહેડ અને દુશ્મનની ટેરેટરીમાં ફાયર કરવા માટે યુઝ કરીએ છીએ. બાકી હા સર, આ એટલા અચીવમેન્ટ મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ, મિસાઇલ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ એટલા અચીવમેન્ટ છે. બીજા પણ ફિલ્ડ છે લાઈક બાયોમેડિકલ. ઓકે, તમે દેશ માટે એટલું સારું કામ કરો છો, તમે એટલી સારી સંસ્થા સાથે સંકળાયેલો છો,
કે તમે હા સર. ઘણા બધા વ્યક્તિની એટલી બધી તમે સેવા કરી કહો છો, તો વાય જીએમબી ડિપાર્ટમેન્ટ? જીએમબી ડિપાર્ટમેન્ટ શા સર માટે? તમે આટલી સારી રીતે વર્ક કરી રહ્યા છો તો. સર વર્ક વાઇઝ મારે કોઈ ઇશ્યુ નથી, મારો હેલ્થ વાઇઝ ઇશ્યુ રહે છે. તો મારું હેલ્થના લીધે મને એવું લાગે છે કે જેમ જેમ આ કન્ટિન્યુઅસ મારી હેલ્થ અફેક્ટ થતી જાય તો એક પોઈન્ટે મારું પરફોર્મન્સ અફેક્ટ થશે. પરફોર્મન્સ અફેક્ટ કરશે તો હું ઓર્ગેનાઇઝેશન માટે લેસ એફિશિયન્ટ પર્સન થઈ જાય એ પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ. અને સિન્સ મારી હેલ્થ અફેક્ટ થશે તો મને પોતાને પણ વર્ક કરવા માટે ડિફિકલ્ટી આવતી રહેશે. એના માટે હું મેજરલી જોબ ચેન્જ કરવા માંગુ છું. બાકી વર્ક વાઇઝ મને નથી કોઈ પ્રોબ્લેમ. ઓકે, જીએમબી ડિપાર્ટમેન્ટમાં તમારો રોલ શું છે? સર એઝ અ આસિસ્ટન્ટ એન્જિનિયર અમારો જોબ રહેશે કે જે પણ આપણે જે મિકેનિકલ સિસ્ટમ છે એનું મેન્ટેનન્સ અને ઓપરેશન ઉપર આપણે કંટ્રોલ રાખવાનો. આપણે જનરલી જે ડ્રેચિંગ સિસ્ટમ છે કે હાઇડ્રોલિક સિસ્ટમ જે આપણે લોડિંગ અનલોડિંગ માટે યુઝ કરીએ છીએ, તો એનું ઓપરેશન એઝ વેલ એઝ મેન્ટેનન્સ માટે મારું વર્ક રહેશે. ઓકે, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ સર. હેલો. સંભળાય છે? હા સર, સંભળાય Is છે. it audible? યસ સર, ઇટ ઇઝ ઓડિબલ. જો તમે ટેકનિકલમાં તો જે મારી સાઈડ પૂછ્યું મોટા ભાગે થર્મલ સેગમેન્ટ હતો, એમાં તમારું એપ્લિકેશન થર્મલ નું એપ્લિકેશનની શક્યતા ઘણી છે જે ઇઝીલી સર હેન્ડલ કરી શકશો, જે તમને ડીઆરડીઓ માં હશે. ઓકે બરાબર, પણ જે એ સિવાયના થર્મલના ફિલ્ડ છે એને તમે એકવાર જોઈ લેવા. જેમ કે પાવર પ્લાન્ટ છે, રિન્યુએબલ ઓકે એનર્જી સર. છે, ઓકે સર. ક્રાયોજેનિક ઓકે એન્જિન કોઈને કોઈ રીતે ઇસરો સાથે સંકળાય છે. ઓકે સર. બરાબર, તો એ ક્વેશ્ચન આવી શકે છે, એનું જરા ધ્યાન રાખજો. પછી ઓકે સર. રેફ્રિજરેશનમાં ગ્લોબલ વોર્મિંગ અને ઓઝોન ડિપ્લેશન બી ચર્ચામાં છે. ઓકે સર. હાલના એન્વાયરમેન્ટલ ઇશ્યુને ગ્લોબલ ક્લાઇમેટ ચેન્જને જોતા, એટલે એના ઓકે રિલેટેડ સર. રિસેન્ટમાં કોઈ કોન્ફરન્સ થઈ હોય કે કોઈ ઓકે બીજા દેશ દ્વારા થઈ હોય તો પણ આપણે ધ્યાનમાં લેવી. એમાં ભારતનો કોઈ રોલ હોય, કોઈ ભાગ લેવા ગયા હોય, કોઈ ખાસ મંત્રી કે એવા કોઈ, તો ધ્યાનમાં લેજો. ઓકે સર. બરાબર. સર મને બીજું તમારું ઇનિશિયલ મને રવિભાઈને થર્મલ વાળું સંભળાનું નહીં, થોડું તમારું થર્મલ વાળું વોઇસ બ્રેક થઈને આવ્યો. તમે થર્મલ વિશે કંઈક કહેતા હતા ને, તમારો વોઇસ મને આવ્યો નહીં ક્લિયરલી. કેન યુ રિપીટ પ્લીઝ? થર્મલ સેક્ટરમાં જે તમારા ડીઆરડીઓ સાથે સંકળાયેલા છે એના બેઝ ક્વેશ્ચન સર બરાબર, વોઇસ અને એમાં જે વહી ડાયરેક્ટ ગયો છે, તમારા તમારો વોઇસ હવે રિપીટ કરો સર. હા હા આવે છે ક્લિયર છે બોલો. અત્યારે અવાજ? હા સર ક્લિયર છે, યસ. બોલો. ડીઆરડીઓ બેઝ જે થર્મલના સેગમેન્ટ હશે, ઓકે જે ક્યાંક ને ક્યાંક સ્પર્શતા હશે, એ તમને ઓકે. પૂછશે ખરા. હમ અને એમાં કોઈ વધારે વાંધો તમને નહીં આવે, પણ જે હમ ઇનડાયરેક્ટ ત્યાં રિલેટેડ હશે એવા સેગમેન્ટમાં ઓકે. પ્રોબ્લેમ ના થાય એ ખાસ જોવાનું છે. જેમ કે ક્રાયોજેનિક એન્જિન છે, બરાબર, ઓકે જેમ કે ડીઆરડીઓ સાથે હોય કે ઇસરો સાથે સંકળાયેલું હોય, કેમ કે ડીઆરડીઓ આવે ત્યારે સાથે ને સાથે ઇસરોના ક્વેશ્ચન શરૂ થઈ જાય એવી પૂરી શક્યતા છે, કેમ કે બંનેનું યોગદાન ઘણું છે. બરોબર છે. બરાબર, એટલે એ બાજુ બી ક્વેશ્ચન તૈયાર કરી દેજો, જે બી એની ઓકે રિસેન્ટ સર. એક્ટિવિટી હોય, રિસેન્ટ અચીવમેન્ટ હોય તો. ઓકે સર. એ સિવાયનો જે થર્મલ સેગમેન્ટ છે એમાં પાવર પ્લાન્ટ ખાસ, ઓકે રિન્યુએબલ એનર્જીનું સેક્ટર, ઓકે કેમ કે હાલ ચર્ચામાં બહુ છે, ગવર્મેન્ટ ઘણી પોલિસીઓ લાવી રહી છે એના પર કામ કરતી. સોલર ને લગતી ઘણી યોજનાઓ આવી છે, વિન્ડ ને લગતી આવી છે, જીઓ થર્મલ પાવર પ્લાન્ટ થયા છે, સોલર ફ્લોટિંગ પાવર પ્લાન્ટ થયા છે, બાયોફ્યુલ ઉપર, હાઇબ્રિડ વ્હીકલ આના ઉપર કામ થઈ રહ્યું છે, મલ્ટી ફ્યુલ વ્હીકલ ઉપર કામ થઈ રહ્યું છે. એટલે આને ઓકે સર. લગતું કઈ ન્યૂઝમાં રહ્યું હોય તો એકવાર ગૂગલ કરી લેજો, ઇન્ફોર્મેશન કલેક્ટ કરી લેજો. ઓકે સર. નેશનલ લેવલ પર, ઇન્ટરનેશનલ લેવલ પર આપણે વાત નહીં કરતા, ખાલી નેશનલ અને ગુજરાત લેવલ પર. ઓકે સર. બરાબર. બીજું હું રવિભાઈને કહું, એમના તરફથી કોઈ સજેશન હશે એમને પૂછેલા ક્વેશ્ચનમાં તો એ તમને જણાવશે.
ઓકે સર. હા, તમારે આપણે જે મેન્યુફેક્ચરિંગ નો જે આપણો પોર્શન છે એમાં, અને હા, એમાં તમારે થોડું ડિટેલમાં તમારે થોડુંક ધ્યાન દેવાની એમાં જરૂર છે. ખાલી તમને કોન્સેપ્ટ બધા ક્લિયર જ છે, પણ જો એની એપ્લિકેશન પૂછે કોઈ જગ્યાએ, બરાબર છે, તો એમાં તમારે યાદ ઓકે. રાખવાની જરૂર છે. જો મેં તમને ન્યુમેટિક એપ્લિકેશન પૂછ્યું હતું, ઓકે, તો તમે કોન્સેપ્ટ બધા ક્લિયર કરો. એ કોન્સેપ્ટ નું એપ્લિકેશન એપ્લિકેબલ કઈ કઈ જગ્યા હોય એ આપણે ખબર હોવી જોઈએ ટૂંકમાં, કેમ કે પ્રેક્ટિકલ ક્વેશ્ચન આપણે એ જ બને છે. ઓકે, કોઈ બી કોન્સેપ્ટ નું નોર્મલી એપ્લિકેશન ક્યાં બરોબર થતું છે. હોય, બરાબર છે. હા, બસ આ એક વસ્તુ ખાલી એક ખ્યાલ, કે બાકી ટેકનિકલમાં તમારે થોડું બધું રિવિઝન કરવાની જરૂર છે. કે આપણું જે ડિઝાઇનિંગ પોર્શન છે એમાં તમે વચ્ચે મને બ્લેડ વાળું જે આન્સર તમે આપ્યો હતો કે ટર્બાઇન બ્લેડમાં આપણે કઈ કઈ પ્રોપર્ટીઝ આગળ હોવી જોઈએ, ઓકે, તો એ પ્રોપર્ટીઝ છે ને તમે જે આન્સર જે આપ્યો છે ને એ આન્સર કેવો છે કે તમને સડન આન્સર પેલો આવ્યો ને તમે આપી દીધો છે એવું છે, એ પ્રોપર એક આન્સર નતો, બરોબર. તો એમાં તમારે થોડુંક યાદ કઈ ફિનોમિના ત્યાં ક્રિએટ થાય છે, બરાબર છે, કે ભાઈ ટર્બાઇનની બ્લેડ હોય તો ડાયરેક્ટ આપણે મગજમાં આવવું જોઈએ કે ભાઈ ત્યાં વર્કિંગ ઓપરેશન કેવું છે અને કઈ કઈ પ્રોપર્ટીઝ ત્યાં આગળ આપણે જોવી જોઈએ. ઓકે, એટલે જ મેં તમને કીધું કે કઈ વસ્તુ હોય છે ને એપ્લિકેશન ડિરેક્ટલી મગજમાં આપણે આવી જવું જોઈએ. સર, આ ટર્બાઇન બ્લેડ રિલેટેડમાં મતલબ તમે કઈ પ્રોપર્ટી મતલબ હજી એડ કરવા માંગો છો? મતલબ મને મારા પોઈન્ટ ઓફ વ્યૂ ક્રીપ હતી અને સ્ટ્રેન્થ હતી અને થર્મલ ડિફ્યુઝિવિટી હું બોલતા રહી ગયો. એકચ્યુઅલી મારે એને ડિફાઇન થર્મલ ડિફ્યુઝિવિટી. હા, થર્મલ ડિફ્યુઝિવિટી રહી ગઈ એક, અને એક તમારી રહી ગઈ છે હાર્ડનેસ. ડિફ્યુઝિવિટી મેઇન પોર્શન છે, કેમ કે ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ તો ત્યાં ડિપેન્ડ હતો જ, આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ ટેમ્પરેચર કોએફિશિયન્ટ તો. ઓકે, હા, તો બસ આવી બધી વસ્તુ ખાલી તમને યાદ હોય, તમે બોલી શકતા હોય, પણ કેવું થાય કે જલ્દી બોલવામાં ક્યાંક ને ક્યાંક છૂટી જાય, એવું થતું હોય છે. હે ને? ઓકે, ખાલી બસ જે આવી 3 થી 4 વસ્તુ આપણે લિસ્ટ આઉટ કરવાની હોય ને, ત્યાં આપણે અડધી મિનિટ કે 10-15 સેકન્ડનો સમય માંગી લેવો પેનલ પાસે. હા, ઓકે. અને વ્યવસ્થિત લિસ્ટ આઉટ કરીને બોલશો, એની ઘણી સારી અસર પડશે. એ અમુક ક્વેશ્ચન એવા જ પૂછતા હોય કે જેમાં તમારે સમય જોશે જ, અને જો તમે સમય નહીં લો અને એમને એમ બોલશો તો તમારે કંઈક ને કંઈક રહી જશે. બરોબર છે. એવા 1-2 ક્વેશ્ચન આવશે જ પેનલ તરફથી, એટલે એમાં ખાસ ધ્યાન રાખવી. બરોબર છે. સમય માગશો એની કોઈ નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ નહીં પડે, ચિંતા ના કરો. તમે પાછલી વખતે એક ઇન્ટરવ્યુમાં તમે કીધું હતું કે અગર સમય માંગ્યો અને તમને આન્સર ના આવ્યો તો એ નેગેટિવ ઇમ્પેક્ટ પડે. એ સમય માગો ના આવડે ચાલશે, પણ અધકચરો ના આપતા. બરોબર છે. મારા સેમ ક્વેશ્ચન કન્ડિશન મારે ન્યુમેટિકમાં થઈ ગઈ હતી કે હાલ એ ટાઈમે હું રિકોલ નતો કરી શકતો, તો મેં સમયસર માંગ્યો, પણ મને ભૂલ લાગી કે મેં સમય માંગ્યો બટ એટ ધ સેમ ટાઈમ હું રિકોલ ના કરી. નો, કોઈ ચિંતા નહીં. પૂરો નહીં આવડે એ ચાલશે. યાદ કરવાનો ઢોંગ કરીને ખોટો બોલશો તો બહુ ખરાબ થશે. બરોબર. એટલે જ્યાં ખબર જ હોય કે આપણો આન્સર શ્યોર નથી તો પરમિશન માંગી લેવી કે સાહેબ શ્યોર નથી, છતાં પણ જેટલું યાદ આવે એટલું હું કહી શકું. જો હા પાડે તો જ કેવું. બરોબર છે. જો એટલે એમને અંદાજો આવી જાય કે ભાઈ પૂરો રિકોલ નહીં થયો, કે તમે એને પહેલા કહી દીધું, તમે ગપ્પુ મારવાની માંગતા એવું એમને પહેલાથી આપણે પાડ બાંધી દેવાની પાણી પહેલા. બરોબર છે. બરાબર. અને આ બહુ વ્યવસ્થિત ટોનમાં પહેલેથી લઈને છેલ્લે સુધી જવું જોઈએ. એવું ના થઈ જવું જોઈએ કે પહેલું શરૂઆતના જવાબ આપ્યા જેમાં સારા હતા એમાં કોન્ફિડન્ટલી આપણે સારી પીચથી જવાબ આપતા ગયા, અને જે જગ્યાએ આપણે આવું થયું કે જવાબ નહીં આવડતો એ જગ્યાએ આપણી પીચ બદલાઈ જાય એવું ના થવું જોઈએ. જે તમારા કેસમાં થતું નથી આમ તો, એટલે બહુ ચિંતા જેવું નથી. ઓકે. બરાબર. અને સર મારી સ્પીડ વધારે છે ઓછી છે રિલેટિવલી? ના, થોડું અવાજની ઝડપ, બોલવાની ઝડપ થોડી ઓછી થાય તો વાંધો નહીં આવે, સારું રહેશે. ઓકે સર. બહુ વધારે બી નથી, પણ થોડી ધીમી કરો તો સારું રહેશે એમ. ઓકે સર, હું ફોકસ કરી આ વસ્તુ. બાકી બીજો કોઈ ઇશ્યુ નથી. GMB વિશે તમારે ખાસ જોવાનું છે. ડિપાર્ટમેન્ટલ તમારે તૈયાર કરવાની ખાસ જરૂર છે. બરોબર. આપણું ડિપાર્ટમેન્ટલ લેક્ચર તમે ભરેલું છે તુષાર સાહેબે લીધું છે? સર મેં જોયું હતું, બટ મારે થોડું એટલું મને રિમેમ્બરિંગમાં એવું થયું. મેં ટ્રાય કરેલી છે મેં રિમેમ્બર કરવાની, બટ સ્ટીલ હું લેક કરતો હતો એ વસ્તુ ઉપર. અને સરે જ્યારે હા બટ ને ડોકનું પૂછ્યું તો આઉટ ઓફ બ્લુ હતું મારા માટે. હા, તો એ જે ટર્મ્સ જોયા છે, ઇવન આપણા ઇન્ટરવ્યુ લેવાઈ ગયા છે, એનો બી એક લેક્ચર છે આપણે એપ્લિકેશનમાં, એ પણ એકવાર જોઈ લેજો, જેથી બીજા બધા પૂછેલા ક્વેશ્ચન તમારા મગજમાં આવી જાય, મેન્ટલી તૈયાર રહો એના માટે. હા સર. તમે ભારતમાલા અને સાગરમાલાનું પણ કીધું હતું તો મેં રિવાઇઝ કરી લીધું હતું, બટ આ બાકી બધું મને થોડું લાગ્યું કે હજી વર્ડ્સ આવતા રહે છે કન્ટિન્યુઅસ. પહેલા ગુજરાત લેવલ ઉપર,
પછી નેશનલ લેવલ ઉપર. ઓકે સર. બરાબર. બાકી ટેકનિકલમાં તમને બહુ વાંધો નહીં આવે. થોડું એમપી સાઈડ, ડિઝાઇન સાઈડ, થોડું એપ્લિકેશન બેઝ જોઈ લો. ટેકનિકલ ઓલમોસ્ટ તમારું એવરેજ થી ઉપર છે એટલે ચિંતા નથી. ચિંતા તમારી ખાલી ડિપાર્ટમેન્ટલ નોલેજ થોડું ઇમ્પ્રુવ કરી દો. અને ટાઈમ છે, એમાં એટલું બધું તૈયાર નહીં કરવાનું. અઠવાડિયે 10 દિવસનો ટાઈમ ઇનફ છે તો વાંધો નહીં આવે. ક્યારે ડેટ છે તમારી? 27 સર. 27. ઘણો સમય છે, વાંધો નહીં. બરાબર. હજી બીજું એક મોક લઈશું, એના પહેલા પ્રિપેર થઈ જજો. ઓકે સર. અને સર આપણે આ મેન્યુફેક્ચરિંગ એક્સપેક્ટ કરવું જોઈએ, કેમ કે મોસ્ટલી આપણે તમે જણાવ્યું હતું એ પ્રમાણે કે ફ્લુઇડ મિકેનિક્સ થઈ ગયું, ડિઝાઇન પોર્શન થઈ ગયો, આપણો આ મટીરિયલ વાળો પોર્શન થઈ ગયો, બટ મેન્યુફેક્ચરિંગ આપણે એક્સપેક્ટ કરવું જોઈએ આમાં, કે મતલબ ફિલ્ડ ઓફ ઓપરેશન પ્રમાણે? કોઈ પણ ફિલ્ડ હોય, કોઈ પણ ફિલ્ડનો ઇન્ટરવ્યુ હોય, સૌથી વધારે એક્સપેક્ટેડ ક્વેશ્ચન હોય તો મેન્યુફેક્ચરિંગ ના છે. ઓકે. સિમ્પલ એમ બી કહી દે કે શિપ બને છે તો કઈ મેથડ થી મેન્યુફેક્ચરિંગ થાય છે. આપણી અલગ અલગ લેઆઉટ ની સિસ્ટમ હતી, ખ્યાલ હોય તો. પ્રોડક્ટ લેઆઉટ, પ્રોસેસ લેઆઉટ, તો એ બી અહીંયા આવી ગયું. બરાબર. જે ઇનડાયરેક્ટલી મેન્યુફેક્ચરિંગ નો ક્વેશ્ચન પૂછી લીધો, ઇન્ડસ્ટ્રીયલ નો બી ક્વેશ્ચન પૂછી લીધો, એવું છે. બરોબર. ઓકે. એટલે મારે એ પણ પછી મટીરિયલ સાયન્સ બી આવી જાય કે તમારે શિપ પાણી મારે છે તો કાટ આવે છે, કાટ નહીં આવતો, કેટલા ટાઈમે આવે છે, કયું મટીરિયલ છે, શું પ્રોસેસ કરે છે કે કાટ નહીં આવતો, તો મટીરિયલ સાયન્સ બી આવી જાય છે. બરોબર છે. બરાબર. એટલે મેન્યુફેક્ચરિંગ ને મટીરિયલ સાયન્સ તો કોઈ બી એપ્લિકેશન હોય ને, ઇવન માન લો કે પાવર પ્લાન્ટ ની રિક્વાયરમેન્ટ હતી અને એના માટે તમે ગયા હો ઇન્ટરવ્યુ આપવા, તો પાવર પ્લાન્ટમાં મટીરિયલ નો અને મેન્યુફેક્ચરિંગ નો ક્વેશ્ચન નાખવો હોય તો નાખી શકાય. સમજી ગયો. મતલબ મારે મટીરિયલ ને મેન્યુફેક્ચરિંગ બંને જોઈને રાખવું પડશે. એ કમ્પલસરી છે. એના વિના નહીં ચાલે. કે બાય ચાન્સ કોઈ આવી ગયો એક્સપર્ટ કે જેના ઉપર મટીરિયલ સાયન્સ ની કે મેન્યુફેક્ચરિંગ એના ફેવરેટ સબ્જેક્ટ છે કે એનું પીએચડી છે, તો સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન એમાંથી જ કરશે. ભલે તમારી સબ્જેક્ટ એ જોબ ને રિલેટેડ છે કે નહીં, કોઈ લાગતું વળગતું નથી. બરાબર. એટલે મેન્ટલી આપણે તૈયાર રહેવાનું વર્ષ કન્ડિશન માટે. ઓકે. બધા ક્વેશ્ચન એના ના આવે એવી આપણા આશા રાખવાની, પણ બધા એના આવી જાય એવું બી બને. બરોબર છે. એટલે મારે વર્ષ માટે ટેકનિકલ એક્સપર્ટ, જો ટેકનિકલ ના બે એક્સપર્ટ હશે તો એવું નહીં બને. પણ ટેકનિકલ નો એક જ એક્સપર્ટ આયા અને બે જીએમબી ના આયા તો જીએમબી ના ક્વેશ્ચન નો બહુ મારો થશે અને ટેકનિકલ ના કોઈ એકનો જ મારો થશે, એવું બની શકે. કોઈ એક જ સબ્જેક્ટ કે કોઈ એક જ ડોમેન સ્પેસિફિક થઈ જાય. બરાબર. એટલે એવી વર્ષ કન્ડિશન માટે આપણો સૌથી નબળો સબ્જેક્ટ જ પૂછી લેવું ના થાય. બરોબર છે. બરાબર. એટલે એના માટે તૈયાર રહેજો. અને સર આપણે આ મેં જે તમને રીઝન આપ્યું કે મારું ડીઆરડીઓ છોડવાનું, તો એ વેલિડ રીઝન કહેવાય છે કે મારે વધારે કોઈ ઇશ્યુ નથી એમાં. જો સૌથી એક તો તમારા હેલ્થ નો ઇશ્યુ છે એ તો બરાબર તમે કીધો, પણ એના સાથે બીજો જે પોઈન્ટ સાંકળ્યો કે હેલ્થ ના ઇશ્યુ થી માન લો કે ડીઆરડીઓ મને રોકે છે, તેમ છતાં જોબ કરવી પડે છે, તો અલ્ટિમેટલી ડીઆરડીઓ ને જ નુકસાન છે. એક એવી પોસ્ટ ઉપર જે મને હાઈ સેલરી મળતી હોય અને હું પૂરું એફિશિયન્ટ રીતે વર્ક ના કરી શકું, તો અલ્ટિમેટ લોસ તો ડીઆરડીઓ ને જ છે, મારા કરતા બી વધારે. એ વેલિડ આન્સર છે તમારો. અને પર્સનલ હેલ્થ બી ઇશ્યુ છે જ. માણસ ગમે તેટલો નિસ્વાર્થ ભાવે સેવા કરે, પણ એની ફેમિલી પ્રત્યે એક રિસ્પોન્સિબિલિટી હોય છે, જેના માટે થઈને પણ એને પોતાની હેલ્થ બાજુ ધ્યાન આપવું જોઈએ. બરોબર. બરાબર. એટલે આ વેલિડ રીઝન છે, આમાં કોઈ ઇશ્યુ નહીં આવે, ચિંતા નહીં. ઓકે. અને સર તમે જેમાં નવા મતલબ હું હરો સર્ચ તો કરું હું, પણ મને સ્ટીલ જે પોર્ટના રિલેટેડ વર્ડ્સ જેમ તમે આજે ડાર્ક હાર્બર ને આનું પૂછે, એવા વર્ડ્સ મારે કન્ટિન્યુઅસ, કેમ કે મારા પાસે પહેલા એનો એક્સપોઝર નથી. મારે આના માટે કઈ સાઈડ સર્ચ કરવું જોઈએ? હું એવું તો સર્ચ કરું કન્ટિન્યુઅસલી. મેં ફોર એક્ઝામ્પલ હું પોરબંદર થી બિલોંગ કરું, તો મેં પોરબંદર પોર્ટનું પેલા બધું વાંચ્યું કે કેમ એ લોકો કોલ હેન્ડલ કરે છે, કે જેમ સરે ક્વેશ્ચન પૂછ્યો તો કે ઓલ વેધર પોર્ટ પોરબંદર ઓલ વેધર પોર્ટ છે, તો મેં એના વિશે વાંચ્યું. બટ સ્ટીલ મતલબ હું વેબસાઇટ તો સર્ચ કરું હું, પણ સ્ટીલ મારા પાસે વર્ડ્સ ની ગેલેરી એટલી નથી રિલેટેડ. કશો વાંધો નહીં. એક પીડીએફ આપણે બનાવીને આપી દઈશું કે જે ટર્મિનોલોજી અથવા જે સંસ્થાઓ કે પોલિસીઓ તમને ધ્યાન હોવી જોઈએ એટલી એકવાર તમે જોઈ લો. બરાબર. એક પીડીએફ સાહેબે કરી હતી જે એમણે લેક્ચર લીધો એની સિવાય થશે તો આપણે એમાં ઇન્ક્લુડ કરી દઈશું.
એ પીડીએફ મેં જોઈ છે, એના અલાવા પણ થોડીક એડિશનલ ઇન્ફોર્મેશન, કેમ કે આવા વર્ડ્સ રિલેટેડ મને ખબર નથી હોતી, તમે જેમ ઇન્ટ્રોડ્યુસ કરો તો મારા માટે કંઈક એક્સપોઝર હોય તો હું પછી કન્ટિન્યુ એના ઉપર વધારે સર્ચ કરું, પણ ઇનિશિયલ મારા માટે સ્ટાર્ટઅપ ચોક્કસ આના માટે. હું તુષારભાઈને કહી દઈશ કે જીએમબી ડિપાર્ટમેન્ટ નું લીધેલું છે આપણું લેક્ચર ડિપાર્ટમેન્ટલ, એટલે એમને કહીને આપણે એડ કરાવી દઈશું. બીજી કોઈ ટર્મિનોલોજી હશે તે બી આવી જશે. ઓકે સર. ઓકે, બીજી કોઈ ક્વેરી તમારા તરફથી? નો સર, હું તમે જેમ ગાઈડન્સ કર્યું કે આ ટર્મિનોલોજી વાળો પોર્શન આપણો ડિપાર્ટમેન્ટ વાળો પોર્શન છે, તો હું વધારે એના પર ફોકસ કરું, ને જે મેન્યુફેક્ચરિંગ મટીરિયલ સાયન્સ વાળા સબ્જેક્ટ છે એને પણ એકવાર વધારે રિવાઇઝ કરું. યસ, જીએમબી જેવી બીજી કઈ નેશનલ ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થાઓ છે એ જોઈ લેજો. ગુજરાત મેરીટાઈમ સાથે સંકળાયેલી ગુજરાત બોર્ડ સિવાય નહીં, ગુજરાત મેરીટાઈમ યુનિવર્સિટી છે, બરાબર, એ સંસ્થાઓ વેબસાઇટ પર આપેલી હશે. ઓકે સર. જીએમબી નો રોલ ઇકોનોમીમાં એકવાર જોઈ લેજો, ગુજરાતમાં બી ઇન્ડિયા લેવલે. ઓકે સર. ઇમ્પોર્ટન્ટ ડેટા છે, આંકડા સાથે યાદ રાખજો, ઘણી સારી અસર પડશે નહીં. એટલે જીએમબી પ્લસ ડીઆરડીઓ અને ઇન્ટરનેશનલી બંને બધી રીતના મતલબ મારે માહિતી હોવી જોઈએ, નેશનલી ગુજરાત અને ઇન્ટરનેશનલી પણ ઇન્ટરનેશનલ યસ, ઇન્ટરનેશનલ માં જીએમબી નો રોલ શું છે ગુજરાતનો, ગુજરાત મેરીટાઈમ બોર્ડ નો નેશનલ લેવલ પર ગ્રોથમાં શું રેટ છે એ એકવાર આપણે જોઈ લેવું. એની વેબસાઇટ પર મળી જશે, જીએમબી ની વેબસાઇટ પર છે. હા સર. એ જ રીતે ડીઆરડીઓ કઈ રીતે હેલ્પફુલ થાય છે ઇન્ડિયા માટે, શું એના ગોલ છે, શું એની અચીવમેન્ટ છે, ઓકે, એમાં કયા કયા વ્યક્તિઓનો ફાળો રહેલો છે મહત્વનો, એ જોઈ લેવું. કોઈ ખાસ લોકેશન હોય ડીઆરડીઓ ના લોન્ચિંગ ના એકોના નામ ઉપરથી છે, એ જનરલ જીએસ માં ક્વેશ્ચન પૂછી લે તમને. બરાબર. બરાબર, ડીઆરડીઓ કઈ જગ્યાએ આવેલ છે, વાત તો હૈદરાબાદ ને રિલેટેડ હિસ્ટ્રીમાંથી કોઈ ક્વેશ્ચન પૂછી લે એવું પણ બની જાય. હૈદરાબાદે બ્રો કર્યો હતો ને ના જોડાવાનો સાથે, તો એ બાબતે બી ડાયવર્ટ થઈ જાય, એની શક્યતા પૂરેપૂરી છે. હૈદરાબાદ ને હિસ્ટ્રી રિલેટેડ, જેમ કાશ્મીર નો મુદ્દો ચાલે છે અત્યારે, જો હૈદરાબાદ નો પણ થયો હોત, જો એ ઇશ્યુ ના થઈ ગયો બરાબર, તો એ હિસ્ટ્રી બી એકવાર જોઈ. ઓકે ઓકે સર, મતલબ મારા પ્લેસ વર્ક પ્લેસ કે ના મતલબ. ઓકે, નો સર, આ મારા મેઇન આ એક આજુબાજુ લગતું ભૌગોલિક સર તમારો વોઇસ બ્રેક થાય છે, તમારો વોઇસ બ્રેક થાય છે સર. એક જ મિનિટ. તમારું જે કોઈ પણ પ્લેસ હોય જોબનું, જોબની જે કોઈ પણ સંસ્થા હોય, એના રિલેટેડ ઐતિહાસિક, ભૌગોલિક અને કરંટ, આ ત્રણ માહિતી ખાસ જાણી લેવી. ઓકે, બરાબર, એમાં કોઈ વ્યક્તિ વિશે યોગદાન હોય તો એ વ્યક્તિ વિશે પણ જાણી લેવું, અને વ્યક્તિની બીજી કોઈ અચીવમેન્ટ હોય એ સિવાયની તો બી જાણી લેવી. ઓકે સર. બરાબર, તમારા જીએસ ના ક્વેશ્ચન આ બાજુ ડાયવર્ટ થવાની પૂરી શક્યતા છે. સર મારો જીએસ પોર્શન એકચ્યુઅલી વીક છે, એટલે હું કન્ટિન્યુ રિવાઇઝ કરવું પડે કે ઇન્ફોર્મેશન ડેટા થાય ને, તો મારા માટે સૌથી પહેલા આ કરવાનું જે મેં તમને કહ્યું ને, ડિપાર્ટમેન્ટ, સૌથી પહેલા ડિપાર્ટમેન્ટ વિશે જાણવાની જરૂર છે. એના પછી જીએસ માં જે મેં તમને કહ્યું એ જાણવાની જરૂર છે, અને એટલીસ્ટ 1 થી 2 મહિનાનું કરંટ અફેર જોઈ લેજો, મહત્વનું શું શું આવ્યું, અને છેલ્લા અઠવાડિયાનું તો ખાસ, જ્યારે પણ તમારું ઇન્ટરવ્યુ હોય, પેલા 15 દિવસનું તો બહુ મહત્વનું, અને 2-3 મહિનાનું થઈ શકે તો કરી લેવું. ઓકે, બરાબર, જે ગુજરાતને સ્પર્શતું હોય એવું ખાસ, અને એમાં જીએમબી રિલેટેડ કે તમારે ડીઆરડીઓ રિલેટેડ આવ્યું હોય તો ખાસ જોઈ લેજો. હા સર. બરાબર, પેલા આટલું કરવાનું, પછી વધારે બીજું જીએસ કરવા જવાનું સમય હોય તો. ઓકે સર, આટલું પહેલા ટેકનિકલ અને જીએમબી ના ભોગે જીએસ કરવા ના જતા. ઓકે, બરાબર, જીએસ માં કહ્યું એટલું જ કરજો, એનાથી વધારે આપણે નહીં કરવું. બરાબર, પણ જીએમબી નું ડિપાર્ટમેન્ટલ નોલેજ ના બગડે ખાસ જોજો.
ઓકે સર, હું પૂરું વધારે એને પ્રિવાઇઝ કરી લઈશ. હા ઓકે યસ, એટલે બીજા ઇન્ટરવ્યુ પહેલા તમારું આટલું થઈ જાય તો ઘણો તમને ફાયદો થશે. ઓકે સર, ગોટ ઇટ સર. ઓકે ચલો, થેન્ક યુ સર. ઓકે વિડીયો ઓફ કરી દો તમે. હા સર.